Hello, our guest. Organizatorów chciałbym powitać Państwa na 4. Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Innowacyjny samorząd, zielona transformacja, szanse i wyzwania. Konferencja realizowana jest w formule hybrydowej i ma charakter dwujęzyczny. Składa się z 2 paneli. Moderatorem pierwszego panelu będzie docent dr Dawid Buńkowski, natomiast moderatorem drugiego panelu będzie pan profesor Alfred Ludszykowski. Chciałbym serdecznie podziękować za objęcie patronatem dzisiejszej konferencji panu rektorowi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, profesorowi Robertowi Musiałkiewiczowi, marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego, panu Piotrowi Całbeckiemu, prezydentowi miasta Włocławek, panu profesorowi Markowi Wojtkowskiemu i prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej, profesorowi Danielowi Jurewiczowi. A teraz poproszę o zabranie głosu panią prorektor, panią profesor Ewę Podlewską, która oficjalnie otworzy naszą konferencję. Szanowni Państwo, w imieniu władz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, Zakładów Administracji, Finansów i Rachunkowości i Zakładu Prawa mam przyjemność powitać Państwa serdecznie oraz rozpocząć 4. Międzynarodową Naukową Konferencję w tak bardzo ważnym dzisiaj temacie zielonej transformacji. Mam przyjemność powitać pana Sławomira Kopyścia, członka zarządu województwa. Konferencja odbywa się w formule online na platformie MS Teams oraz na kanale YouTube. Dlatego witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych przed monitorami. Bardzo się cieszymy, że już po raz 4. mamy przyjemność organizować i uczestniczyć w konferencji naukowej. Współczesna rzeczywistość społeczna i gospodarcza przynosi ciągle nowe wyzwania. Proponuje ciągle nowe rozwiązania. Dlatego wierzymy głęboko, że kolejne lata również zakończą się sukcesem i będziemy mogli tę cykliczność zachować. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie prelegenci, którzy wyrazili chęć, żeby podzielić się swoją wiedzą, wynikami przeprowadzonych badań, a także własnymi spostrzeżeniami w tak ważnym dzisiaj temacie. Dlatego stojąc w tym miejscu serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście dziś z nami i przekażecie te cenne informacje. Konferencja nie byłaby możliwa, gdyby nie organizatorzy. Dziękuję również organizatorom za ich zaangażowanie, aktywność i inicjatywę. Zielona transformacja i cyfryzacja to 2 bardzo ważne trendy, bo któż z nas nie słyszał o sztucznej inteligencji, o fotowoltaice, o elektrowniach wiatrowych czy o tak słynnym czacie GPT. To są bardzo ważne tematy i wiele istotnych zagadnień warto wiedzieć. Dziś zapraszam Państwa do tego, żebyście wzbogacili swoją wiedzę o te zagadnienia. Dzięki naszym prelegentom udoskonalicie Państwo wiedzę o idei zielonej transformacji w miastach, w wielu regionach czy na wsiach. Poznacie instrumenty finansujące zieloną transformację, a także instytucje, które je wspierają. Młode pokolenia pewnie będą zainteresowane gospodarką mieszkaniową. Jak sprostać temu zagadnieniu w obliczu ograniczanych terenów? Zmiany klimatyczne to również ten obszar.
dotyczy nie tylko nas, ale również przyszłych pokoleń. Warto wiedzieć, co się dzieje, co nas czeka i co możemy zrobić w tym temacie, co mówią badania naukowe, a także wiedza przekazywana w innych obszarach. Wojna w Ukrainie wiemy, że daje tragiczne konsekwencje społeczne, ale również odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Tego typu zagadnienia i wiele innych dziś proponujemy Państwu podczas konferencji. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam po dużą porcję wiedzy, po szereg nowinek i informacji z tego cyfrowego świata, ale funkcjonującego w zielonej rzeczywistości. Życzę Państwu wielu pozytywnych wrażeń oraz efektywnie spędzonego czasu. Szanowni Państwo, 4. Międzynarodową Konferencję Naukową pod nazwą Innowacyjny samorząd, zielona transformacja, szanse i wyzwania ogłaszam za otwartą. I z wielką przyjemnością zapraszam teraz do zabrania głosu pana Sławomira Kopyścia. Mam wrażenie, że nie słyszymy osoby mówiącej. To znaczy, sytuacja jest taka, że na YouTubie jest przerwa i na YouTubie teraz jest to, co ja mówię. Słyszymy się? Drodzy Państwo, w związku z tym, że mamy problem z połączeniem się z panem Sławomirem Kopyściem, może przejdźmy... Nie ma tego problemu, tylko ja nikogo nie słyszałem. Widzę Okej. Państwa, ale nie słyszałem Państwa. Dobrze, rozumiem, że jesteśmy połączeni i słyszymy się teraz. Jeżeli Państwo mnie słyszą i widzą, to tak. Tak, słyszymy pana Kopyścia, słyszymy pana doktora Nalikowskiego. Ja na YouTubie też widzę pana doktora. A czy Państwo mnie słyszą? Przepraszam. Tak, mamy Tak, łączność. ja słyszę. Panie Sławomirze, prosimy o rozpoczęcie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że te problemy techniczne, które towarzyszą rozpoczęciu dzisiejszej konferencji, nie przeszkodzą Państwu i nam wszystkim w bardzo ważnych obradach.
Chciałem serdecznie powitać wszystkich uczestników, ale także wszystkich organizatorów tej bardzo ważnej konferencji. Witam w imieniu pana marszałka Piotra Całbeckiego, który objął patronatem tę konferencję. Dziękuję, że możemy wspólnie eksplorować szanse i wyzwania związane z innowacyjnym samorządem i rozwojem zielonej transformacji. To jest taki zakres tematyczny, który niewątpliwie jest także dla samorządu województwa niezwykle istotny ze względu na fakt, że większość środków nowej perspektywy unijnej dotyczy właśnie działań z zakresu zielonej transformacji, a innowacyjność to obszar, który niezwykle jest ważny, abyśmy osiągnęli zamierzone cele. Dzisiejsze dyskusje z pewnością otworzą przed nami nowe perspektywy, a prelegenci z różnych stron świata podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat sprawiedliwości klimatycznej, na temat finansowania inwestycji samorządowych, czy też organizacji nowoczesnych usług społecznych. Ważne są te wszystkie nasze lokalne aspekty działań, ale jednocześnie ważny jest także ten aspekt globalny. Mam nadzieję, że konferencja przyniesie cenne spostrzeżenia na dążenie do zielonej transformacji w kontekście nie tylko samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, ale także innych samorządów, zarówno poziomu województwa, powiatu, jak i gminy. Ja bardzo dziękuję raz jeszcze za możliwość przynajmniej początkowego udziału w tej konferencji i życzę owocnych obrad. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, przekazuję teraz głos moderatorowi pierwszego panela, panu doktorowi Dawidowi Buńkowskiemu. Chciałbym się upewnić, że ja jestem widoczny teraz na... Wszystko jest OK. Okay. Hello everybody, good morning. Welcome to our section number 1, the international panel. I'm sorry for those technical problems. It always happens like this when we have just direct broadcasting on YouTube in a real time. So, but we are here and everybody is here and everything works now. So my name is Dawid Buńkowski and I will be chairing this panel. And we have different topics. We have 6 papers here and 7 presenters. And the first speaker is from Japan, Professor Makoto Usami from Kyoto University, Japan. Professor Usami is Professor of Philosophy and Public Policy. He's a Vice Dean and University Counselor. He's from the Graduate School of Global Environmental Studies. And that said, he comes from Japan, so it's a huge honor for us and pleasure to have you here on board and to listen to your lecture. By the way, Professor Makoto Usami is a philosopher and philosopher of law, and we met in Washington in 2015, and that's how we have cooperated. Since that time, he's also a part of the network on philosophy of law in the Arctic. I have a pleasure to lead. So, Professor Makoto Usami, the floor is yours. We are very happy that we are having you here, and please present your lecture. The title of your lecture is Green Transition, Perspectives of Climate Justice. The floor is yours. Thank you very much. Thank you very much for your kind introduction. And first of all, I want to thank David for the kind invitation, as well as the nicely arranging for this meeting. So let me share my screen. So can you see? Yeah, I this? see. I see. Yeah, the first slide. Okay. Then let me use this version, PDF version of my slides.
the title of my talk reads Green Transition Perspectives of Climate Justice. So today I want to talk about the green transition by using the two meanings of the term of climate justice. Is there any problem? Can you see this second slide? We see. Oh, okay. Well, so let me begin with a brief description of the current status of the climate change. As most people in this virtual room know, IPCC special reports mention the possible 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels between 2030 at the earliest timing. But the present situation is even worse. World Meteorological Organization issued the newest report, which says that there is a 66% likelihood of the annual average 1.5 degree above pre-industrial levels between the 2023 and 2027. And here you can see some of the predicted global consequences per degree Celsius. So for these consequences and many others, more and more people have used the term of climate crisis instead of the climate change. And actually, climate crisis has been considered as one of existential risks. Then what does existential risk? The existential risk means the risk that threatens the permanent destruction of the vast majority of humans' potential for civilization, according to my own definition. And there is an emerging and still growing literature on existential risks. And risks have been divided into two categories. The first is the natural risks, such as the supervolcanoes explosion. And the second group of existential risks includes nuclear war, climate crisis, and engineered pandemics, etc. So here we can see green transition as one requisite for the security of humanity as a whole. But this is not the whole story, I would say. So let me move on to the other aspect of the climate crisis. Today, I want to focus on the injustice aspect of climate change. The first aspect I want to mention is the global injustices implied by climate change. The first component of the global injustices is what I call cause disparity. For example, maybe many people already know that according to the Oxfam reports, the richest 10% of the world population have accounted for the more than 50% of the global CO2 emissions. And so this fact exemplifies what I call cause disparity. On the other hand, we can think about the consequence disparity.
For example, more than 3.6 million people have affected by the Horn of Africa drought between 2020 and 2023. And according to one result of the attribution science, the drought was made 100 times more likely than anthropogenic climate change. So this fact illustrates the harm by the global north against the global south. So here we can see global injustices. And the second aspect I want to mention is the intergenerational injustices. So, for example, CO2 remains in the atmosphere from just several years to several decades to several centuries, or even more than 1,000 years. This means that CO2 emitted by the current generation, us, will harm future generations, our descendants, including the remote future generations. So this is what I call intergenerational injustices. On the other hand, even within the current generation, we can see injustices in the relationship between different age groups. For example, people born in 2020 will experience 2 to 6 more heat waves over their lifetimes than those born in 1960s. So then let me move on to the first meaning of the term of climate justice. Climate justice refers to the subject matter of academic studies, especially the philosophical and ethical studies. And in the early 1990s, a handful of moral and political philosophers began to discuss ethical issues on climate change and climate policy, including Henry Shue. And in the 2000s, the term of climate justice established as a name of the academic field. And today, we have the huge literature on this subject. And one of the important dimensions of climate justice studies is the global dimension. And its background is the global justice studies that mainly analyze the distributive justice issues in the context of extensive and extreme poverty observed in the global south. And many motivations, and one motivation of many climate justice theorists is to address theoretically the north-south cause disparity. So in this sense, we can say that green transition can reduce the global cause disparity as well as the global consequence disparity. And so in this sense, green transition can be seen as a requirement of climate justice, especially the global justice dimension of climate justice. Of course, that's not enough. I mean, the global North's financial and technical support for the cost of adaptation policies and projects mainly implemented in the global south is also required. And then let's move on to the another
aspect of the climate justice as the name of the subject matter of the academic studies. This aspect relates to the intergenerational relations, and the climate justice another background is intergenerational justice studies that provide moral reasons for the present generation's responsibilities to future generations. And one important motivation of many climate justice theorists is to theoretically address the current generation's harm to future generations. On the other hand, we can see the disparities of burdens and benefits between different age groups within the current generation, but intergenerational intergenerational justice studies haven't addressed this kind of issues. Instead, in the field of economics and sociology, intergenerational equity studies have addressed these issues by modeling and measuring disparities between different age groups. So in this context, we can see that green transition is to reduce intergenerational harms and age group disparities. Okay, so, but actually these merits of the green transition are not the whole story of the green transition. So in the latter part of the my talk, I want to look at the social injustices implied by climate crisis. And so let's look at the cause disparity within each society. So the one important fact of the cause disparity in a single society is that emissions reflect income. In other words, high-income households emit significantly more GHGs than low-income households in each society. And the typical example of this is the US, where the richest 10% of the national population have accounted for the more than 40% of the national CO2 emissions. And another important fact is what I call the consequence disparity within each society. So as many people have pointed out, indigenous people, racial minority, ethnic minority, and low-income communities tend to more severely have the negative impacts of the climate change. And let me draw one example from the US again. The top 20% proportionally Black census districts will see the flood risk increase at double the rate of the bottom 20% Black census districts by 2050. So this is the typical example of the racial minority suffering from the risks caused by climate change. And another important point I want to mention is related to gender. In patriarchal societies scattered in the global south, women are more vulnerable than men. So
then let's move on to the climate justice movements. Climate justice movements began in the 1990s, and their motives were to address the domestic and global disparities in terms of cause and consequence. And its background, spiritual background, is the environmental justice movements have occurred in the US. And here, many people have made a distinction between three aspects of injustices. The first is distribution. In the distributive dimension, the climate justice activists have condemned radical inequality between different races. And the second aspect is procedure. In the procedural aspect of environmental injustice is the exclusion of Blacks and Hispanics and low-income people from the decision-making processes concerning the environmental policy making. And the third dimension is the recognition. Recognition aspect relates to the denial of dignity for the minority people. And let's move on to the short history of the climate justice movements. As far as I know, one of the most well-known documents titled the climate justice, more exactly the title including the term of climate justice is the report titled Greenhouse Gangsters versus Climate Justice, issued by the Transnational Resource and Action Center based in the US. And this organization published this report in 1999. And then in the 20s, the network of the climate NGOs have developed, and a list of their names exemplifies the such development. And today, climate justice is a political and social slogan in many climate groups, including the well-known Fridays for Future, established in 2018. So given this, I want to discuss a little lessons from climate justice movements. Here, I believe what I call cure disparity matters very much. For example, let's look at the mitigation. Decarbonization disproportionately hurts the vulnerable people at the supply side. For example, as the coal mining sites have been closed, low-income coal mining workers in inland China have faced the risk of the unemployment, for example. Or let's look at the demand side of the green transition. And then in European context, energy poverty has been widely observed, and the same phenomena has been observed in North China, South Korea, and Japan,
and in the North American continent. And energy poverty refers to the fact that the poor people in terms of income and wealth are poor in terms of the energy consumption. So this is the these are the important examples of the cure disparity. And also, we can see some examples of the cure disparity in the context of the adaptation, but let me skip. And then please look at the term of injustice nexus. This is my own words. And then what does injustice nexus? Injustice nexus means that distributive injustice, such as cure disparity, tends to coexist with procedural injustices. And both of them are likely to be caused and sustained and expanded by recognitional injustices. So here we can see what the ideal of justice requires. Justice requires that green transition should be just. I mean, green transition in a naive form might imply a cure disparity, in other words, distributive injustices, and its connected forms of injustices, namely procedural injustices and the recognitional injustices. So I want to propose the idea of just green transition, which doesn't hurt, exclude, or disregard the vulnerable. And so this is the last slide of my body of the presentation. In conclusion, I have looked at the two sides of climate crisis. The first is the climate change as existential risk to humanity as a whole. But this is not the whole story, as I said. Climate crisis involves several different kinds of injustices, such as the disparity between the North and South, harm relationship between the present generation and future generations, or the disparities between elderly people and youth, and the vulnerable people and non-vulnerable people. So in this context, we can identify two great virtues of green transition. The first is to promote global justice by alleviating the North-South disparity of causes and consequences. And the second function of green transition is to promote intergenerational justice and intergenerational equity by stopping the current generation's harm to future generations, and by reducing age group disparities. On the other hand, green transitions might imply some injustices against the vulnerable. In order to avoid such injustices, we should aim at the just green transitions. Okay, so this is the list of references, and this is the very final slide of my presentation. So thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Professor Makoto Usami. Thank you very much for this excellent presentation.
Thank you very much for this great presentation. Professor Makoto Usami from Kyoto University, Japan. I hope that we will have maybe some time for at least one question, but we'll see, because there is some pressure of time, but it's excellent presentation about climate crisis, climate change, existential risk, injustices, intergenerational injustices, global injustices, and social injustices, and lessons we have from climate justice movement. And you also have your own model how to resolve those issues. So thank you very much for this, Professor Makoto Usami from Kyoto University. Thank you very much. Now we are going to our second speaker, Dr. Justyna Kłobukowska from our university, the State University of Applied Sciences in Włocławek, Poland. The title of this presentation is Green Bonds as a Source of Financing for Local Government Investments, Key Challenges. Dr. Kłobukowska is an economist, a member of the Polish Economic Society. She works on financing companies and financial markets, but she's also interested in the green transition. So, Dr. Kłobukowska, the floor is yours, please. Good morning, everybody. Good morning. Okay, so do you see my screen? Yes, you can make the slideshow. Okay, I think that it should work. Now we are waiting for... Yes, we see the first slide. Okay. Okay, thank you very much. Good morning, everybody. Today I'm going to talk about green bonds as an instrument of sustainable finance. According to speech the professor, we will now talk about how finance the green transition, and it is one of the proposition for local governments. Exists a great potential for local governments to increase their debts and use it to finance local green investments. So far, the governments have raised funds mainly in the forms of loans, but that may change. The proposition are green bonds. There is no universal definition of green bonds, but considering the funding objectives, the green bonds is defined as a fixed income, a financial instrument for raising capital to finance green projects used by a public or private institution. So maybe the main difference between standard bond issues and green issues is the commitment that funds will be used to finance and refinance green projects, assets, and green business activities. Thanks to green bonds, local authorities create and maintain sustainable and green infrastructure and in line with the climate change. So let's look on main areas of ecological project in local government units. It includes investment in public transport, water and heat supply, waste management, thermal modernization of public utility buildings. So now I would like to show you some graphs. First presents the main categories of green bonds around the world, which are the most popular. So the categories of energy, buildings, and transport collectively contribute 77% of total green debt volume. The next slide shows the popularity of green issuance in Europe. We can see that Germany and France are leaders in this global market of green bonds. And third will concern in Polish background about green debt. Okay, so it's important to say that source of financing like European Union funds, national public funds, and the most popular bank loan in Poland
are not enough to finance pro-environmental investments. So the capital market, by mobilizing financial resources, is appropriate to source the investments concern ecological approach to mitigate as well as adaptation to climate changes. Green bonds as a debt instrument are less popular in Poland, but in countries with developed capital markets, is more often adopted to their market. We have only 2 issuance by local governments, taking into consideration history of Polish capital market with green bonds. It was in 2020 in Grudziądz and in 2021 in Łódź. So we have great potential to use this instrument to other investments, but it is important to say about main barriers. The issue of green bonds is associated with additional costs and workload. It is important because local government units must first identify green projects in accordance with the requirements, hire advisors, obtain external opinions, certification of the emission with a given emission standard as a green, or report the use of funds. So in addition, emission requirements need competencies in obtaining financing, as well as added environmental and climate aspects. For example, it is important to say about compliance with European Union taxonomy. So these additional costs make the use of this instrument a challenge, especially for smaller local government units. We have a new report prepared by Instrat Foundation. There is proposition for creation a local government green bonds agency. This is a solution. This body would be able to issue and service green debt, making the cost of such investments more cheaper for local institutions. These similar institutions already is operating, for example, in Denmark, Sweden, Netherlands, France, and United Kingdom. So the potential for new authority institution on Polish market could have many advantages. The aggregation project would allow for reducing the share of fixed costs connected with emission, can provide the centralization of competences in field of green debt. I talk about certification, reporting, assessment, and this compliance with European Union taxonomy. So this is the main barriers. We have also entitled, and I want to talk more about key challenges. Key challenges facing this market for green bonds include lack of commonly accepted green standards. It is quite important because it generates a risk of greenwashing. What we name green, it is need to verify how green it is a project. So it is necessary to standardize the green understanding. And the second challenge is reporting of the use of proceeds. So it is important that transparency in reporting projects will become a key issue. Next, we have lack of bankable green projects, especially in emerging markets that can be financed through the bond market. It is important that there's lack of prioritization
of green project by local governments can be some barrier to make some good cooperation between public sector, but also with private sector sponsor and institutional investors. It is important to make the mobilization between these two sides. Next, we have small-scale project and lack of aggregation mechanism, and low credit ratings for potential green bond issuers and green project, especially in emerging economies. Finally, I would like to pay attention also on underdeveloped bond market in emerging economies. So I don't want to run over time, so let's sum up the most important points of today my presentation. So the financial situation of local governments leads them to seek the alternative sources for funding public tasks. So green bonds are a good instrument to take this task in the area of ecological projects. So municipal green bonds are communicated as an important instrument for sustainability. Taking consideration green bonds and making pro-environmental projects and investments help local governments to improve the environmental and the quality of life in its residents. So additionally, this effects for circulation capital through the society between investors, between private and public sector is important, and it's connected with this sustainability. How we can see over the next few years, if we work on these barriers, it is quite good way to have lower transaction cost for local governments, better price for issuers, greater investor interest. So we can prognose that the issues of more green bonds in Poland market, but and in Europe. So I hope that you see this topic is very interesting, but also hard in some aspects. This was a summary, so I thank you for your attention and this opportunity to be here today with you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Justyna Kłobokowska. I think I have to tell you that this is a very interesting and important topic. It's not very well known, though, but I think it's very important, this narrative about green debts, green projects, and green bonds. This all looks very interesting and curious, and I think this is a kind of melody of the future, and we will go to this, I suppose. So I think that this topic was presented in a very interesting way, and as I said, the topic seems important. However, it's not so well known, so thank you very much for this presentation and for making us, richer in terms of knowledge also. So thank you very much, Dr. Kłobokowska from Włocławek. And now we are going to the third speaker, Professor Patrick Dillon from England, from the University of Exeter. So Professor Patrick Dillon is Emeritus Professor at the University of Exeter, UK. And also, just to say something about Professor Dillon. Professor Dillon participated in our conferences in Włocławek in 2020, 2021, or something like that. Professor Patrick Dillon worked at the University of Reading, then at the University of Exeter. Also, he was for many years a visiting professor at the University of Joensuu, at the University of Eastern Finland, here in Eastern Finland.
Professor Patrick Dillon, his first degree is in biology, then he did PhD in environmental history, and then he moved to research on pedagogy and educational systems and to cultural ecology. And today, Professor Patrick Dillon will give a talk with a title, Regeneration and Location-Sensitive Cultural Ecological Governance. Professor Patrick Dillon, the floor is yours, please. Okay. First of all, I cannot get my presentation to play. David, we seem to have a problem here again. We had it earlier today, but now it has disappeared. Now I see on YouTube that you are present. Yes. Just try to maybe open this open share tray, how it is called. Yeah, we have the open share tray, but yeah, and this icon close to mic. Yeah, we have I have the share tray open, but no PowerPoint. David, I think you need to move to the next presenter and come back to me at the end, and I'll try to resolve this problem, or maybe after the next presentation. Is that possible? It is possible, of course. Yeah, if we cannot make it right now, so we can move to. I do need the slides. So let me try to resolve this, because we've had this running earlier today, but it no longer allows me to do it. Well, and I think there's some incompatibilities between the different systems of sharing. Yes. In the morning it was all fine. We checked that. Okay. Let's see how it goes. If I can. Yeah. So we will go. Professor Dillon, Patrick will go to the other presentation by Professor Alla Atamanenko and Alona Moroziuk. Yes, are you ready? So we will try with this presentation then. So I would like to present the next speakers, Professor Alla Atamanenko and Alona Moroziuk from the National University of Ostrog Academy. Ukraine, this is Western Ukraine, this is Volhynia region, as I understand. Ostrog is a quite famous city, because this academy, in fact, was established in 1580, historically, Ostrog Academy. So it's quite a long history of education in Ostrog. So we have a presentation now by Professor Alla Atamanenko and Alona Moroziuk, from the National University of Ostrog Academy. The title of this presentation is War-Induced Challenges to Ukraine's Energy Security and Environmental Impact, a Pressing Case for Green Energy Transformation and Resilience. We are very happy that we also have guests from Ukraine, by the way, of course. So the floor is yours, please. Good afternoon, dear participants, dear organizers of the conference. Thank you very much for such an extensive presentation of us. And it's a big honor to take part in this important conference to discuss the issues that are now critical in the energy security of Ukraine and the whole Europe. That's why I'm today gonna present some data that's very important for us to understand and probably to take action that is really needed now. So now, can you first, I forgot to ask, can you hear me well? Yeah, I hear you well. I see the first slide, but can you make the full screen and then move on? Yeah. Slideshow, please. Thank you very much. Now it disappeared. Okay. Yeah, I understand. Okay. Let me one second. I will try to make it full. Can you see the slide? I see the first slide. Can you make slideshow? Can you see it moving? It's not moving now. Please, the second slide. Show the second slide, maybe. We'll check this. Yeah, is the slide. Can you see the second slide? I don't see the second slide. Oh, okay. Now I see. Okay, now I see. Okay. The second slide. Yeah, I see the second. So we can go back to the first slide and then we can move on. Okay. So
we decided to talk about war-induced. Can we go back to the first slide, please, for a moment, just to show the title again? We do have a slide here. Probably it needs some time. Yeah, it takes some time. Okay. Please, can you tell me if you can see the first slide? I see the second slide now. Okay, I see the first one. Okay. Good. So please, the floor is yours, please. Okay, just tell me if the slide are moving. I will ask you later. We will talk about the challenges for the energy system of Ukraine, as well as the consequences of war for the ecology and environmental situation in Ukraine. But first, I would give you the short outline of the main documents, agreements, principles, and strategies Ukraine is following in this sector. And it's important to know that it's closely aligns with what Europe is dedicated to. So first of all, we are talking about Paris Climate Agreement, which is key for global impact on economy, and is the key document for the climate security and energy security of Ukraine, because these spheres are interconnected. So some basic information is that the adoption of the Paris Climate Agreement was a landmark decision for the international community that was about the cut of the carbon emissions and make the limit of the temperature rise on the Earth to 1.5 points Celsius. And I'm sorry, can we see the second slide? Do you have the second slide right now? Yeah. I do have the second. Yeah, but okay, now we see the second. Okay, fine. Yeah. And to do this, it's important to that the energy sector to make it carbon neutral. What it means: greenhouse gas emissions must not exceed the level of their absorption, and should be captured, not be captured on the planet. So it's important to take the principle of sustainable development, the aversion from the fossil fuels, resources, and transition to the renewable energy. And Ukraine has started moving in this direction before the war, but the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, which started on 24th February in 2022, had significantly impacted this course. That's why Ukraine now struggles in following these principles, but still some actions are in process. Now I want you to look at this slide, where is the map, to understand where Ukraine takes its energy. The majority of energy it takes from the nuclear power, which is yellow. And Ukraine also relies largely on coal production, which is not good, because it's not what, again, Green Deal and the Paris Agreement talks about. But we do have the percentage of the renewable energies in our energy production, which is solar, wind, and biofuel. However, we can see that there are two key documents that have been recently adopted in Ukraine. Now we are talking about the energy security strategy. This document is important because it outlines the main problems now in the energy security, which is aging energy systems and heavy reliance on imports, especially on fossil fuel imports. If we talk about renewable energy, we can also see the rapid growth here and the prospects for its rapid growth, especially solar energy in Ukraine. So this document focuses on the key areas like innovation, energy security, environment, local carbon economy, and exports, of course, of its energy to Europe.
as well as development of the renewable sources. Another document that we can see is the energy strategy of Ukraine, which will be implemented until 2050. It's like the core framework for Ukraine to move, and it provides for the creation of conditions for the sustainable development of the national economy by ensuring access to reliable, sustainable, and modern energy sources. And by 2050, the energy sector should be as close to climate neutrality as possible. Of course, it also the important aspect of it is decentralized energy system. What means decentralized? That means that the energy generation must be placed on the different areas, but not be like centralized, like the nuclear plant or like the coal mine or something else. And here the main role which can be played in the decentralization are the renewable energy and the renewable energy sources. The key principles of this energy strategy is again the economic feasibility, because we can see not only the ecological and environmental benefits of the renewable energy, but also its economy feasible, and it can save energy, and it can work for the long term, which is very important. And the energy strategy will be based on the targets for the economic development of Ukraine in accordance with the national economic strategy, which we were talking of at the beginning, for the period up to 2030. And it will also be based on the international commitments undertaken by Ukraine, namely the framework of the European Union-Ukraine Association Agreement and the Paris Climate Agreement, which I already talked about. It's also important to transit from the coal use to more environmentally friendly and sustainable ways of energy generation here. Let's move to another slide, which shows us that the recent study that was conducted by the Institute for the Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, it demonstrates that Ukraine has sufficient renewable energy potential that can fully cover the potential demand for energy resources and services, even if a high share of energy-intensive industry remains in Ukraine, right? And if Ukraine ensures the full, or at least partial, the majority domestic production of this high-level technological generation of energy, not only energy, environmental, climate problems, but also socioeconomic ones will be solved in Ukraine. So all the sectors are interconnected, because as there is important aspect I forgot to say, that the main industry of Ukraine is the industry of energy production. This is like the core industrial sector in Ukraine. And Ukraine also exports its energy to majority of European countries, particularly Poland. So it also, we are talking not about Ukrainian energy security, but the energy security of the whole Europe. Let's look at the potential. We do have the potential for three main renewable energy sectors, like wind energy, solar, and bioenergy. Talking about wind, Ukraine really boasts significant potential, sparking interest for domestic and foreign investors, as the Ukrainian Wind Energy Association estimates a capacity of 16 gigawatts for wind power. We have with the utilization rate of at least 40%, as seen in the wind farms in Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv regions. Annual electricity generation from this like wind power can hit 56 billion kilowatts. And this would account for 29% of Ukraine's total electricity production and demand. But unfortunately, most of the territories where the wind energy stations were placed are now under the Russian occupation, because we are talking mostly about the east and the south of Ukraine. What about solar energy? Ukraine has the biggest potential for solar
now, and according to the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving, the theoretical potential for solar energy in Ukraine is more than 730 billion kilowatts per year. According to international experts, we can see that the development of renewable energy technologies in Ukraine, of the solar technologies, will potentially cover up to 80% of electricity demand. So wind power, again, 29%, and the solar power, over 80% of electricity demand in Ukraine. And the use of solar panels on roofs among private houses could reach 30 and 50% by 2050. It's very good, but now we should not forget about the fact that Ukrainian critical infrastructure also needs to be energy stable, energy efficient and independent. That's why it's important to consider for Ukraine establishing solar energy on the critical infrastructure. If we talk about the schools, administrative buildings, hospitals, kindergartens. Bioenergy. According to the Bioenergy Association of Ukraine, the economically feasible bioenergy potential is about 20 million tons of oil equivalent. And in 2050, it could reach twice more. It could double in the prospect. So now we can see that bioenergy has already begun to develop. And we have bioenergy plants with mostly powered by foreign investments. So this sphere is relatively new. It's not as developed as solar and wind energy, but it has a growing potential. Renewables in Ukraine, as I've said, they started developing. Yeah, we can see like the photos of the real power stations in Ukraine, like the solar panels and the wind turbines. What is the challenge? Can you see, sorry, the slides moving? Yes, of course. Mm-hmm. So the main challenge now is that Russia continuously targets and shells Ukrainian energy infrastructure, both intentionally and not intentionally. And we can see that the oil storages are burning. There are also a big impact on the renewable energy infrastructure because Russia is shelling solar, wind plants, and we can see the very huge destruction of power grids and related equipment. So now Ukraine's renewable energy sector is at a high risk of complete or partial destruction. And hydro and bioenergy facilities are also at risk, regardless of whether they are located in the combat zones or in other areas. The same we can say about the power plants and nuclear power plants. Russian crimes in Ukraine include the blowing up of the Kakhovka hydroelectric power plant dam, the occupation of the Zaporizhia nuclear power plant, which is the largest nuclear power plant in Europe, which is placed now in Zaporizhia, which is now occupied by Russia. And Russia also had some drone attacks, a few drone attacks on Khmelnytsky nuclear power plant that is located in the west of Ukraine, and the power from it is generated for the export to Europe. And there were also shelling of thermal power plants and destruction of coal mines, which are on the east. So there are the acts of deliberate, not energy terrorism, but the deliberate ecocide. And the longer the war lasts, the more like we can see the destruction of the critical energy infrastructure, which result in blackouts, which result in not energy security, but energy insecurity for Ukraine and unclear future. Картинки немає. Немає слайду. For the whole Europe.
We are going to conclusions, or yeah. Yeah, okay. Please conclude. I see that there is some problem with slides now, but just to conclude this presentation. In the end, it's not a problem if I share the presentation or with organizers, and later on maybe possible to share them on because I try to portray all the important details in my text. If you can see now, there is the QR code. Can you see this? No, unfortunately not. We don't see this right now. But you can send this to the organizers, for example. You can see you can send this to the organizers, and then we can also make it available to the audience. So the important aspect is the work of Ukrainian NGOs that made the project, which is called the interactive map, which gathers the impact, the environmental impact of the war on Ukraine, and it's available for the QR code that will be sent to you later. So it's good for you just to know about it. I'm not sure whether you can see the slide, but we are talking not about the we also talk about the environmental damages of war, and now the Ministry of Environment has set up a hotline for citizens to report cases of Russian ecocide, and so far there are 2,300 cases, but I believe there are even more now, of the ecocide in Ukraine. So the people can give their data in the real time, and now the ministry gives the weekly update of that. So it's also important to say that ministry are doing the important work now in collecting the data, but now we unfortunately are on the stage of only collecting the environmental data, and it will take a long time, and then we can talk only about fighting the consequences of war. So what about the progress of Ukrainian prospects? What's gonna be like in the energy sector, and what are the plans of our government? Of course, it's the net zero focus, which focuses on Ukraine's collaboration with the United States for the decarbonization by 2050, and they have the projects with the World Bank, with the United States donors and private investors, and now there are many projects on flood. There are also important partnerships Ukraine has in the renewable energy sector and this energy sector in general. We are talking about the International Energy Association, the European Union financial institutions, and so on. Now there is the great focus on the, of course, the development of the renewable energy. But unfortunately, our government also puts very much investments, and its focuses on the renewable of the nuclear, or development, of the nuclear power, which is not very energy efficient now. However, there are joint projects and lots of investments and lots of plans in the national strategies on the nuclear as well. So as the part of the future plans, there is expansion of nuclear capacity in Ukraine, including small modular reactors. Talking about infrastructure network, there is increasing interconnections and plans for export electricity to Europe that will continue. And resilience projects will be underway, which include the initiatives focused on the community energy resilience and the transition to renewables again. There is the report, as I already said, by Greenpeace and partner NGOs, together with the McKinsey an analytics center, that says that there are some risks, the huge risks of the occupation by Russia, the nuclear power plant in Zaporizhia. And that's why it shows that it's not good to rely on nuclear energy, because it's not decentralized, thus vulnerable in face of Russian attacks, that is not completely clean. It's in doubt, and it can potentially turn into the hugest humanitarian disaster, as Chernobyl has already said. The final statement and the final sentences
that Ukraine now is embarking on the set of changes in the energy sector, and the war only speeds up these changes. We are talking about the restoration of the energy system. That is first priority. It's decentralization, which is relying on the renewable energy efficiency, integration with the European Union, of course, and the Green Deal, and the development of the green generation. And Ukraine now is striving for a wider use of carbon neutral energy sources, intention to gradually abandon coal and reliance on fossil fuels, especially Russian fossil fuels that are still exported by Ukraine, and closing its mining and gas production as well. I would say that it's important for international community to support Ukraine in its move for renewable energy and support renewable energy projects investments, and to focus especially in this area because it has a lot of prospects and it has a lot of potential. So I'm happy that we are now here to support Ukraine. Thank you very much so far. And thank you very much. Thank you very much for this presentation. Thank you very much, Alona Moroziuk. Thank you very much, Professor Alla Atamanenko, for preparing this interesting presentation about the war in Ukraine, about the challenges for Ukraine's energy sector, and about environmental impact of the war, of course. Also, thank you for those considerations about green energy transformations. Now there are many projects to make Ukraine like a green leader in the future, but of course everything is on the paper because the war is going on. And of course in such countries like Poland, Finland, or in other civilized countries, we fully condemn the Russian invasion of Ukraine. The war is illegal and unjustified. But of course, we have to think about what will be in the future, how to make Ukraine greener, and how to develop the green energy sector in Ukraine also. So thank you very much for this very interesting presentation. I think that this is a very important topic also, and it's important also to have our colleagues from Ukraine at this conference. So thank you very much for your presentation. Thank you very much, our colleagues from Ukraine. Thank you very much. And now, the question is to Professor Patrick Dillon. Can we go back to your presentation? If not, then we'll go to another presentation. Patrick, are you there? I'm talking to Professor Dillon. Patrick, are you there? I don't hear, so maybe we will move to our... Okay, now I'm here. Okay, Patrick, okay, we are back. Sorry, with you. I apologize for this. Yeah, there's no problem. Can we are just after a presentation made by our Ukrainian friends, and now the question is whether we are going back to your presentation or we are moving on and going to Dr. Casey Leisure. Do you see my presentation on the screen? No, we don't see. No. We see like something like a folder right now. Okay, let's. It's. So maybe you can stop sharing and you can share again. Okay. Okay. The sharing is stopped, and now you can share again, please. You still don't see it? Not yet. Maybe let's wait for a moment. Yeah, I apologize if I think my presentation interrupted the last speaker. But that was just during the conclusions, so it was not a big problem. I apologize, but it still seems to be problematic. The presentation is there, but we don't see it. Yeah. So what we are doing now, we are going to another speaker then. Let's try again. And I don't see the presentation right now.
are you sharing the screen? Oh, now we see something. We see you, actually. Okay, you see me, you see that, which is not what we want. Do we see? We also want to see you, of course, but also we want to see the presentation. But do you now see the presentation? Right now, not yet. Okay. Yeah, okay. I think, David, you have to go on to somebody else. And at the end, I might be able to talk through some of the issues if we can't see the slides. But okay, the problem I have is that when I'm trying to resolve this, it seems to break into the presentations you are already screening. So I'm reluctant to do that. So you carry on with the conference and I'll come back at the end. Okay, so now we are going to our presentation number 5. So Dr. Patrick Casey Leisure. I hope, Patrick, you are here also. So Dr. Patrick Casey Leisure is from Masaryk University, the Czech Republic. There was a mistake in the program. Masaryk University is in Brno. This is Moravia, the Czech Republic. Dr. Patrick Casey Leisure originally comes from Boston. You completed Boston Law School, as I know. Then you moved to Europe and you work at the university, at the Masaryk University in the Czech Republic, and you're interested in European law, in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in things also like education, religious freedom, and so on and so on, also climate change. And your talk will be about the European Court of Human Rights and climate change, opportunities and challenges. So please, Dr. Patrick Casey Leisure, the floor is yours. We see the first slide, everything is fine. You have to unmute yourself only. Okay. Okay, perfect. That was going to be my first question. Hopefully everybody can hear me. Yes, we hear you. We see the presentation. Perfect. And if I change slides, you guys can see? Yes. Great. Fantastic. Okay, great. So I'll keep my my words reasonably brief. Again, it's a real pleasure to be here today, discussing an incredibly important topic today. So thanks again to David for the invite. The battle plan for my contribution is going to be, as you can see, to talk about climate change in the European Court of Human Rights, and specifically opportunities and challenges. And the way I want to do that is first to sort of conceptualize the ECTHR, the European Court of Human Rights, and climate change, and mention the fact that there's four pending cases. So this is a very topical issue right now that judges are currently in Strasbourg thinking long and hard about what the right response to these cases is. And then I want to talk about sort of procedural and substantive questions that they're dealing with. And then I want to mention one case in particular, which is Duarte versus Portugal and 32 other countries, which is brought by Portuguese youth, specifically arguing that governments haven't done enough to combat climate change. And then what I want to do is really give my own opinion, which is sort of trying to find a middle way for the European Court of Human Rights to address the important issues that are raised, but at the same time not go too far and not to risk backlash in this domain. So broadly starting, the European Court of Human Rights, I think everybody knows that it exists, but for the non-lawyers, it is an international human rights court, a regional human rights court that has jurisdiction over the Council of Europe. It was created, in the 1950s in the aftermath of World War II, etc. And so it deals with 46 different countries, right? 46 countries, in Europe and beyond.
So again, we're not talking about a global court here. We're really talking about a regional court that again has jurisdiction over 46 countries and that deals with applicants, who are individuals, non-governmental organizations, could even be corporations who are suing states. There's a lot that could be said about the European Court of Human Rights. I just wanted to say that in the literature, there's this idea that the European Court of Human Rights is in some way the conscience of Europe. And this is quite an interesting thing that we could talk quite a bit about, but it's linked to this idea that the ECTHR produces judgments that are binding inter partes, but it also produces judgments which somehow set a minimum floor for human rights protection in Europe. There's a clear link between climate change and human rights that I don't want to go into too much. We'll get into it in the context of specific cases, but the most recent report from one of the UN special rapporteurs isn't all about climate change and human rights, from the right to life to cruel and unusual punishment to the right to privacy to discrimination. As was pointed out by Professor Usami, rightly so. There's a lot of inequality when we start talking deeply about climate change. Anti-discrimination is obviously a foundation of human rights law. Litigants are increasingly bringing environmental claims to courts to vindicate their rights. And this is sort of something that has been going on for a while, but the climate change element is new. And there are 4 current cases pending for the European Court of Human Rights, Duarte and others versus Portugal and 32 other countries. Again, it's a very expensive case. It's brought by Portuguese youth. And it effectively argues, that the wildfires since 2017 in Portugal have basically been allowed to happen by the governments who have not basically done enough to combat climate change. We've got Greenpeace, Nordic, and others versus Norway, which is related to the Barents Sea up north above Norway, Sweden, Finland, and related to mining permits that the Norwegian government issued in 2011. Klima Signorinen versus Switzerland is quite interesting. It's the opposite of Duarte et al. In the sense that the applicants are all elderly women who are claiming that, again, Switzerland hasn't done enough to combat the effects of climate change, in particular incredibly hot summers. The vulnerable in our societies are suffering from some of the effects of climate change, in particularly the elderly in certain countries, certain regions, certain areas are having a difficult time with this, and so they're they brought a case against Switzerland, effectively arguing that Swiss climate policy, has not done enough to protect the lives and health of elderly women. And then we have Carême versus France, which is quite interesting. It's brought by a mayor of France, which argues that basically the authorities' failure to act constitutes a violation of their obligation to protect the right to private and family life, again, within the meaning of Articles 8 and 2 of the European Convention on Human Rights. And there's a quote that I just wanted to read to you guys. I mean, these cases are incredibly important, but a former judge of the European Court of Human Rights with her co-author, Karina Harry, and Helen Keller write about these 4 cases. They say these cases speak to fundamental questions regarding the court's engagement with systemic problems, politically and technically challenging issues, as well as this subsidiarity relationship, which is the idea that when you can, human rights decision-making is best left to the member states. So we have both procedural and substantive issues, which are, I would say, equally as important. And again, these cases are pending. Judges are trying to figure these questions out right now. So this is in a way forward-looking and slightly hypothetical. But again, we all know that climate change in many ways manifests as a future harm. And so this intersects with the admissibility criterion of the European Court of Human Rights in the sense that the court doesn't hear cases unless there's been a significant disadvantage, right? Unless the applicants have victim status. So the court can't necessarily hear cases about potential victims.
The trouble, as we know, with climate change is the fact that if we wait until the worst effects of climate change to take place, it's already going to be too late to act. So we have a catch-22 in the sense that in order to force countries to act via a human rights mechanism like an international human rights court, they may need to adjust their jurisprudence on admissibility and standing to sue, and basically tie the potential victim up in some way with current harms. So we are seeing some efforts to do that. I mean, people are trying to link flooding, wildfires, even deaths to climate change, but it's difficult to find that causal link. Some of the youth are arguing that they're suffering from climate anxiety, which manifests today, now. But again, there's somewhat of a stretch between climate change as a future harm, that the worst of which will manifest in the future, and the procedural admissibility criterion of victimhood. There's also the question of exhaustion of domestic remedies. And so this is another procedural criterion at the ECTHR, which means basically that before you bring your case to the ECTHR, you need to have exhausted all of your possible legal remedies at the domestic level. This brings up some important questions with respect to climate change, because first of all, there's the time aspect. Bringing your cases before courts is incredibly time consuming. It can take years, sometimes up to decades. And the idea is, no, climate change is happening today. It's happening now. It's been happening for the last 50 years. It's been happening for the last 100 years, whatever it may be. And we need to act today. We need, to bring our case and to have it heard today. And so this issue of cases stalling at the domestic level is a serious concern with respect to the ECTHR, because it's a clear-cut procedural admissibility requirement. At the same time, it represents substantive challenges because of the time element. The attribution problem, which we all know from climate science, is also very difficult. If you sue a state and say, you haven't done enough, or you have caused some harm to me by virtue of the facts that, climate change has produced this flood, this wildfire, et cetera, the state's going to turn around and say, well, it wasn't us. It was the world's major polluters, right? It was the United States, it was China, it was another country which is outside of the jurisdiction of the ECTHR. So this attribution problem, saying, look, this was you who did this, is quite difficult in the context of climate change. And it's also related to this extraterritoriality and jurisdiction question, which lawyers talk about a lot. So obviously, climate change is a global phenomenon. It's unequal in the sense that the states contribute unequal amounts of carbon emissions, which contribute unequally to climate change. And it's also manifests as unequal impacts on certain people, certain groups, and certain countries. So these are very difficult for the court to manage from a procedural standpoint. Again, you have corporations who play a role in this. So if a state creates a very favorable tax framework, for example, to American companies who come and operate within their jurisdictions, does that then mean that the ECTHR has some sort of an interesting claim that they can exercise jurisdiction, over the, for example, the climate harms that are produced by, governments basically inviting in companies that pollute a lot. So there's a lot of very difficult procedural questions. And there are those who argue for a narrow reading, who basically say, no, as a court of law, the ECTHR needs to uphold its jurisprudence and uphold its admissibility criteria and basically walk away from these cases. There are also those who say, no, in dubio pro libertate and dignitate, who basically say, in doubt, we need to think about these questions in terms of liberty and dignity, and therefore argue that the ECTHR maybe should play a little bit more of a proactive and potentially activist role in the procedural domain. Substantive issues are a big part and may be wrapped up in these questions of the procedural ones. Obviously, we have this notion that there are certain risks, like climate change, that require prophylactic action, preventative action by the state. So you have this idea of positive duties that Lopez Ostra versus Spain was quite an early case, which basically, the court said in dicta that the state has a positive duty to take reasonable and appropriate measures to secure applicants' human rights.
You have another case later on, which emphasizes, that the primary duty on the state is to put in place a legislative and administrative framework designed to provide effective deterrence against threat to the right to life. So in the climate change context, people are saying, well, we've got jurisprudence which actually says, look, no, this isn't just merely sort of theoretical and illusory. No. The states actually have a primary duty to put in place a legal framework to combat environmental harms. There are some interesting claims which the court has not heard before regarding due diligence and the no harm principle, which basically is an international environmental legal principle, which basically says that states should refrain from conduct or must refrain from conduct that inflicts damages on a foreign territory, whether it's the actual physical geography of that country or whether it's their population. And so stay tuned. It's likely that the court will grapple with the no harm principle and states' due diligence requirements. And then we have foundational questions which are related to how the European Court of Human Rights will use scientific evidence, particularly considering if they have a lack of domestic court decisions substantiating claims. Maybe they'll rely on amicus curiae or third-party intervention. But can an international court really engage with all of the difficult scientific literature when it comes to assessing climate change? So we have a very interesting case currently pending before the court, Duarte, Agostino, and others. It's backed by the British-based Global Legal Action Network. It's Portuguese children between the age of, young youth between the ages of 11 and 24 who claim that the forest fires since 2017, occurring in Portugal each year are a direct result of global warming. They assert that they have experienced some sort of difficulties today, sleep patterns, aggravated allergies and respiratory problems, and there are a few applicants who actually argue, no, look, we live in Lisbon, the powerful storms that are being created and that occur with more regularity and frequency are going to destroy our homes. They're at risk, and effectively the governments have not done enough to mitigate these risks and to address the potential harms of climate change. The rights at stake are quite interesting. Lawyers sometimes say, when somebody brings a claim and they don't really know what to argue, they take a plate of spaghetti and throw it up on the wall and see what sticks. This is sort of the case with the climate change cases, so right to life, right to respect for private and family life, prohibition of inhumane and degrading treatment, Article 14, prohibition of discrimination. But they also argue that, these provisions should be read in light of the 2015 Paris Agreement on Climate Change, in light of the United Nations Convention on the Rights of the Child, and also involving principles of intergenerational equality referred to in several international instruments like the Rio Declaration. So it's basically up to the interpretive preference of the judges to see what weight they give to these arguments. And again, these cases are pending. So just to finish up, I think that this is quite a nice sum up from Helen Keller, who's again a former judge at the European Court of Human Rights, and Karina Harry. But I have my own opinion, right? So I think this is on point. And they say what is needed from the ECTHR is not total deference, but is a contribution to the search for a modus vivendi, right? A way for competing interests to coexist. And they talk a little bit about how, the fact is the Council of Europe countries, many of them have contributed or have been major contributors to the greenhouse gas current situation in the world's atmosphere. And therefore, Europe and its institutions should play a leading role in responding to climate change. My own normative argument is that, I fully agree with that, but I would go a step further and bring in the literature on courts actually as teachers. And courts can be good or bad teachers. And this stems from the fact that courts not only produce decisions which are legally binding, but they also create messages in their decisions and in their actions. And these messages can serve as instructive instruments, or they can even serve a pedagogical function. And there's a lot of literature on courts as teachers or pedagogues. And so the pupils in this sense are the governments of the Council of Europe, the states themselves, also the domestic courts, which is very important. They're
serve as diffusers of the human rights norms produced by the court and also the citizens of the Council of Europe. And I think that the ECTHR should carefully, clearly, and rigorously address the procedural and substantive questions, but I think it should also be very aware of the messages that it produces in its decisions, and that it should use these cases as an opportunity not necessarily to solve the legal questions, but to impart some lessons for the so-called pupils of the Council of Europe and the way that it frames the answers to climate change cases that can serve to guide or shape the debate in years to come. So thank you all for your attention. And I realize I've gone a few minutes over, so I will stop my presentation now. And thank you very much. Thank you very much, Patrick. So this presentation given by Dr. Patrick Casey-Leisure from Masaryk University, the Czech Republic, was about the jurisprudence of the European Court of Human Rights. And I think that those things concerning procedural and some substantive issues in the jurisprudence of the European Court of Human Rights when it comes to climate change, it's all important. I think that also what you mentioned about the conscience of Europe, this very interesting concept, the conscience of Europe, yeah, that the court, yesterday in the evening I had just a lecture about human rights and I was speaking about the importance of Strasbourg. Dear students, you have to remember about the importance of Strasbourg. They did a lot to improve our standards, also not only legal standards, but also moral standards, let's say, you know, in the last 70 years, of course, but climate change is something new. This narrative has been visible for the last, let's say, 30 years, let's say, or something like this. So, but it's very interesting. Patrick Casey-Leisure, you are from Department of Constitutional Law and Political Science, to make it clear, of course, yes? So you are a constitutional lawyer. Thank you very much, Patrick Casey-Leisure, for this talk. So last year you also were with us, and this year you are also here. So thank you for your loyalty to our, let's say, academic events and to us as a Polish university also. Thank you very much, Patrick Casey. And we are going to another Patrick, to Patrick Dillon now. So, Patrick, let's try to make this presentation. Yes. If not with slides, then without slides, okay? Let's try to make it. Yeah, it's, you don't see it? I don't. But you see me or you hear me? Okay, I see you, and you are on YouTube, of course. Yeah, okay, right. David, I really cannot do this without the slides because there's so much visual content to what I want to say. So you'd better carry on. And I think I must make my apologies to the conference and say that on this occasion I can't do it because I've prepared a very visual presentation, ironically, and we can't get the visuals. Maybe you could, Patrick, if I may interrupt you, maybe you can send the presentation to Krzysztof right now, for example. Okay. And then I will do my presentation right now, and we'll be back maybe. Okay, let's try that. Yep. Okay, so then we'll go to my presentation right now. It's a bit different topic about the Arctic, and then please send the presentation to Krzysztof, and Krzysztof maybe will put this presentation here in Teams, and I will go. Okay, okay, and okay, so I'm going to my presentation right now. So I will share the screen. You should see the screen right now. So the title is Depreciation of Arctic Indigenous Rights in the Green Transition at the Local Level. I think that you should see the screen right now. Or not. And now I will make the slideshow. Do you see this? Please confirm. Tak, widzimy. You see? Yes. Okay. Do you see the second slide right now? Yes. Okay, so let's go. So my title, the title of my presentation is Depreciation of Arctic Indigenous Rights in the Green Transition at the Local Level. Here is the structure of my speech.
So first some introduction, then we will go to Arctic indigenous peoples and their rights and the green transition. Then we'll go in point 3 to problems concerning justice and injustice of this green transition for indigenous peoples in the Arctic. Then I will show you some case studies, but I will focus on one case study and I will conclude. Simply, what is my thesis? What is my argument I would like to focus on here in this speech? So simply, the green transition must not depreciate indigenous peoples and their self-determination and their needs and their rights. And there are many rights of indigenous peoples in the Arctic, like cultural rights, like land rights, and so on. So the green transition must not depreciate indigenous peoples and their rights. That's my idea, and this is the thesis. And if you go to introduction, well, the question might be why I'm interested in those issues. Maybe some of you know that I did my docentship in the philosophy of law in the Arctic at the University of Lapland in Finland. So I focused on indigenous rights in the Arctic, on the rights of indigenous peoples who live here. My area is the philosophy of law, but also related to the Arctic. My research is inter or even cross-disciplinary and legal philosophical. But I think that this topic I'm talking about is quite a new research area. It's quite a new research area, I would say. And but for me, it is important to speak about those people who have been depreciated for centuries or for decades. So here we are in the Arctic. Let's see the map. So we see many countries like United States, Alaska, Canada, Greenland, belonging to the Kingdom of Denmark, the Nordic countries, so Norway, Sweden, Finland, and Russia. So here we have the Arctic states. Here we are. And here we see many different indigenous peoples, aboriginal peoples. You know, their ancestors had lived in these territories before the Western colonizers came. So we speak, for example, about such groups like in the Nordic countries, the Sami people, like in Russia or in northern Russia, in Far East or in Siberia, there are different nations, small numbered peoples. This is called like this in Russia, small numbered people, like the Khanty people, like the Nenets, and so on. Then, of course, we have also other groups in Canada, like the Inuit, also in Alaska, in the US, and so on. And of course, those indigenous peoples are they have their traditional lifestyles, like, you know, reindeer herding and husbandry, hunting, fishing, and so on. They have shamanism as a way of life also. Of course, now we live in modern times, so there is a lot of mixed traditions and so on. But anyway, they have their own traditions. Yeah, this is important also. The climate change or global warming is going on, and it's very fast in the Arctic. You have to know that this process is becoming more visible here in the Arctic. And of course, there are such processes like, you know, ice melting and freezing, and those processes replace each other during winters. You know, winters are not very stable. The Arctic ice is melting fast, for example. And of course, all of these influences indigenous peoples from Canada and US to the Nordic countries and Russia. And as I said, those indigenous peoples are Aboriginal people with unique and distinct cultures. And here we see, for example, at this picture, we see the Nenets people, nomadic Nenets, reindeer herders in Russia. Here we see the Sami flag. So the Sami people live in the Nordic countries and in northern Russia, the Kola Peninsula. So here, for example, the Sami people, the only one Aboriginal nation in Europe, they live here. So from Norway, northern Norway to northern Sweden and northern Finland and the Kola Peninsula in Russia. Here you see the traditional tent, so-called go'ahti in the North Sami language. This is the tent of the Sami people. Of course, they don't live like that. That was, you know, in the end of the 19th century, in the beginning of the 20th century. But they have their traditions. Here you see the picture with the Skolt Sami. So those Skolt Sami, they live in Finland, closer to the Russian border. They are Orthodox people, but they have their own traditions concerning reindeer husbandry and their own also beliefs and cosmologies and so on. There are this what you see
is about also some festivals or traditional dressing of the Sami people. Here you see a traditional way of life of the Sami people, this reindeer husbandry, reindeer herding. There is such a statement made by one of the Norwegian reindeer herders. We do not herd reindeer, we follow reindeer, okay? Because the indigenous people are close to nature, because they live in harmony with nature. So we are going to point 2 of our presentation. So I claim that indigenous rights, peoples, cultures, like those you saw on those slides, shall be a central value in investing in net zero. We like this narrative that we would like to reduce gas emissions and so on, but the problem is whether we think about those people who have been depreciated for centuries. What I want to say also, there was a lot of eradication of indigenous cultures in Canada, in Finland also. Those people have forgotten their native languages because there was a kind of cultural genocide going on for decades in Western countries, of course. So now what we see is a forgotten topic of indigenous rights in the green transition. On the other hand, we have many other topics and narratives like, okay, we speak a lot about indigenous rights in the last 20 years. That was very much visible, indigenous rights movement and so on. We handle things like climate change, and we speak about taking actions to reduce gas emissions. So there are many narratives about this separately, but we don't speak about indigenous peoples, indigenous rights, especially in the Arctic, because their situation is the worst in the climate change. So we don't speak about Arctic indigenous peoples in the green transition. Of course, we have a lot of narratives about the green transition and about projects like wind farms and so on. And those projects, of course, are made at the local level, let's say in some municipalities, but they are also incentivized or supported or encouraged or financed or planned centrally. So because this is the policy of our states to make the green transition. But the question is how it works when it comes to Arctic indigenous peoples. So for me, and this is also my thesis, that what we see right now, there's a lot of environmental green moralism, and this is a result of Western long-standing paternalism that was dedicated to the Arctic indigenous peoples for decades and centuries. What I see also, there's a shift from very damaging nation-state liberalism and political conservatism to a kind of almost utopian ideological liberal left approaches or green economy, but pretty much profit capitalist oriented projects. And this seems ridiculous. And what I'm saying will be more visible when we come to problems concerning justice and injustice of the green transition for the Arctic indigenous peoples. Because there's a common belief that the green transition is great and is good for everybody because we are going from a high carbon reality to low carbon reality, and it's great and it's wonderful because we reduce gas emissions and it's important for the climate change issue. That's great. And it's also important for the environment pollution reduction and so on. Yeah, it is so in global terms. It's great. But when it comes to indigenous peoples, it's not so great because everybody thinks that the green transition must be good for the indigenous peoples, also in the Arctic or around the world. But it's not true because, this is just a common belief that it will be good because we think that those indigenous peoples, they like nature, they appreciate nature, and so they should also like the green transition. But there are some questions I would like to put on the table right now. Question number 1 is, are those Arctic indigenous peoples really informed about green projects in their traditional territories? For example, there are some investors or, self-governmental authorities coming to some territories inhabited by Arctic indigenous peoples, and they want to build a wind farm, but they don't ask. Yeah. So question number 1 is, are those Arctic indigenous peoples really informed about green projects in their traditional territories? Question number 2 is, and I would like to put this on the table very clearly, do those peoples, Arctic indigenous peoples, like the Sami, like the Nenets, they are really, do those peoples really give any consent for such projects? Question number 3 is, what is the impact of such projects like wind power infrastructure on all those ecosystems of which those indigenous peoples in the Arctic are a part? So, or what is the impact on the traditional way of life of the Arctic indigenous people? Yeah, for example, on reindeer pastures and ways where reindeer are herded.
So question number 4 is, why is paternalism combined with arrogance coming from ignorance visible still in Western indigenous relations? Yeah, why this kind of paternalism is still visible, that we do something for your good? Yeah, because for me it is a kind of arrogance coming from ignorance about indigenous knowledge and traditions. So also question number 5 is how to give more autonomy to indigenous legal political structures in the green transition. Well, the point is simple. Maybe we should ask just indigenous authorities or bodies or some, entities whether they would like to have green projects in their areas, because those green projects may violate their indigenous rights, for example, to pastures, to reindeer pastures, to land, and to traditional way of life. So, of course, there are many case studies. I would like to focus on one. Here you see the wind power park near Kiruna in northern Sweden. This is a picture taken in 2013, 10 years ago. So you see this is a huge wind farm, let's say. But this wind power park was built, of course, for the common good. In terms of the green transition, it was great, but nobody took into consideration that in this area, in this land, Swedish reindeer herders would like to pasture, would like to herd their reindeer, because that was traditional way for reindeers. Nobody was interested in this. Just the investment was done, and indigenous rights were violated. There are some articles about that. Also, a Polish scholar, Agnieszka Szpak, wrote about this. So if you see the Swedish Kiruna wind power park, you see also the influence on the Sami reindeer pasture lands. Nobody asked them about that. There is also a plan of relocation of the city of Kiruna because of the development of the mining company in Kiruna. In Kiruna, there is the biggest in the world, the biggest mining company which is mining iron ore. This is like iron ore is like about rocks with metallic iron, and of course a part of city must be relocated. But if you relocate the city, it means also that we will destroy traditional Sami indigenous traditional reindeer pastures and lands. Yeah, so this is a huge problem. So we do some projects which are green and great from the point of view of green transition, but on the other hand, we do not ask indigenous peoples about that. There are other cases like this, for example, in Native American reservations in the United States. Some processes are going on without any permit of indigenous peoples. For example, there is exploitation of key energy transition metals like nickel, for example. But also, I think that this, what is happening now, it's also a result of the so far attitude to Arctic indigenous peoples. In the 70s, for example, like 50 years ago, nobody was asking the Sami people why, while building river dams, for example, in Finland or in Norway. There were huge protests, of course, in the 70s and 80s in Norway against building the river dam in the Alta region. But we say, for example, that we would like to act in the name of hydropower or renewable energy, but on the other hand, we clash clearly with the ecosystems of the indigenous peoples, and we do not ask them about this. Of course, there are also other processes which are very controversial from a point of view of the indigenous people in the Arctic, for example, like making ecology-motivated fishing restrictions on the Tana River, in the Sami language, the Atnu River between Norway and Finland. So those processes, for example, like, this case, wind power park near Kiruna in Sweden, it's nothing new, because this paternalistic, moralistic attitude of the Western states was visible for years. In other processes, related maybe less or more to the green transition. But even this green transition is controversial for Arctic indigenous peoples, because they have no voice, a say, about this. So that's the problem. And the case of wind power park near Kiruna in Sweden shows this. Swedish indigenous Sami people are complaining about that. Their traditional lifestyle is destroyed by the green project, So to conclude, what to do? In
in the academic research later. Of course, we have to tackle all those questions I put on the table, both theoretically and practically. We have to show case studies of depreciation of the Arctic indigenous rights in the process of the green transition. We have to show also those legal and political documents that might be inspiring for us. For example, there are such documents in Canada, like James Bay and Northern Quebec Agreement of 1975, many years before the green transition. For example, they use the concept of mystic about the land, that we have to treat those indigenous rights very seriously and very carefully also. And just to say also in the end, I think that we have to build the green transition model of cooperation of state authorities and companies with the Arctic indigenous peoples. And in this model, we have to take into consideration different factors like indigenous self-determination and self-government and sovereignty. We have to take into consideration also Western common sense and Western science, and of course also Western economic and environmental interests. But also we have to take into account indigenous spirituality and knowledge. I believe that this is possible to combine Western science and indigenous knowledge, indigenous spirituality. The green transition must be also indigenous, yeah, for the Arctic indigenous peoples also, and by them also. So they have to have a voice, a say in such processes. And also you have to remember that in Arctic indigenous cosmologies, like in the Sami people's beliefs or the Nenets, the Arctic is not only a physical place. It's not only a physical space. It's something more in indigenous cosmologies beliefs. It's a spiritual entity also, because all the land is sacred here. So there is the mystic about the land. And we have to remember about this even while making those good, let's say, green projects, because this is important to remember about also indigenous rights in the Arctic, because it looks great that we have those, green projects and we follow the idea of the green transition, but we have to also consider that some rights of some peoples, like Arctic indigenous peoples and their rights, might be violated. And we have to take into consideration very seriously. As a great American legal philosopher said, Ronald Dworkin, taking rights seriously. So let's take seriously also those rights of Arctic indigenous peoples in the green transition. Okay, thank you very much for this. And now we will go back to Patrick, maybe. Patrick Dillon? Well, I'm afraid Patrick has left our meeting. Okay, yeah, because of those problems, yeah, concerning the presentation. And I did not receive his presentation. I've checked my personal mailbox as well as conference mailbox, and there is no message. I don't have the slides. Yeah, because theoretically there would be still a room for Patrick's speech, because we can take, of course, some time from coffee break, and then we would smoothly go to the national, let's say, domestic panel in Polish. But we have some time, maybe some 2 or 3 minutes, maybe for discussion. Krzysztof, how do you think we can make it? Yeah, sure. Let's make a discussion. Yeah, so thank you very much for all those presentations made during this international panel. So first of all, I would like to thank Professor Makoto Usami, then Dr. Justyna Kłobukowska, then Professor Alla Atamanenko, and Bachelor of Science Alona Moroziuk, and Dr. Patrick Casey-Leisure for those presentations. And maybe we could ask some question. Maybe Makoto, we can go back to your presentation to speak a bit about climate justice movements, if it is possible. So you spoke about intergenerational injustices, yes? Could you explain a bit also this concept and how to handle this, how to resolve such problems of intergenerational injustices? Well, thank you for your question. Well, so my point of departure in discussing the intergenerational injustices is the chemical fact that the CO2 remains in the atmosphere for so many years.
So this means that then if we emit the CO2 or methanes, then such GHGs will have the greenhouse effect for so many years. In other words, we make causes of the extreme events in far future. So this is one example of the intergenerational injustices. Yeah, and I think that my topic is closely related to the topic of your presentation, right? Yes, so, right. So may I ask you just one question? Well, yes. So I'm curious about the history of the infringing rights of the indigenous people in Nordic countries. I mean, the green transition doesn't have so long history, and I guess that wind facilities have been built only in recent years. I don't know. So would you describe the history and the general trends of the threats to the indigenous rights? Mm-hmm. So thank you, Makoto. Thank you for your response and thank you for your answer. So the development of indigenous rights in the Nordic countries is not so great as it looks or abroad, because there are many problems with land rights, for example, with recognition of land rights, with recognition of cultural rights. So those people living here, the Sami people, the only one Aboriginal nation in Europe, they claim that their rights are very much violated, that they have no right to land. They are not, like lords, like managers in their traditional lands, that everything is in the hands of state and state companies, like mining companies, forest companies. And, no one asks them about permit, for example, for logging, for mining operations, for some wind farm infrastructure building, and so on. So paradoxically, those human rights-oriented Nordic countries are having still a big problem with recognition of indigenous human rights. For example, Finland has not yet ratified ILO Convention 169 about indigenous rights in post-colonial states. So because there is a danger and threat that the state would lose control over Lapland, and land rights there. So in Norway, the situation is the best, I would say. There is a special agency, agency responsible for management of public land, and 50% of the board of this agency consists of the Sami people, of the indigenous people. So they have their voice. In Sweden, the situation is more complicated, but also Swedish indigenous peoples complain that their customary law is not recognized, especially customary law related to land. Yeah, because there are some unwritten rules related to land, because indigenous people, they do not follow our Western concepts of borders and land and ownership. For them, everything is common for everybody, yeah? Like for pasture, like for reindeer husbandry, herding. So paradoxically, the Nordic countries are not so great in recognition of indigenous rights. Of course, in each Nordic country, there is such a body like a Sami parliament, but mostly those parliaments are advisory bodies without, executive or let's say legislative powers. So I think that still there is a lot to do. A lot must be done. There is a room to improve the situation of the indigenous peoples. Of course, the situation in Russia or somewhere else is definitely worse, let's say, yeah? For some other reasons, like in Russia, for example, for economic reasons, but also for some cultural, political reasons. So yes, but the problem with, for example, wind farms, like in Sweden, like in Kiruna, is that the voice of the Sami people, of the indigenous people, is not heard.
They are not listened. The authorities would like to do some green project. Municipalities or self-government is interested in this. There are some companies that would like to go for this, but there are also indigenous peoples, but they are not asked, and they protest. And their mentality is also quite difficult because of the colonization process, of course. So those indigenous peoples, they do not trust too much others, let's say, because this is the result, of course, of the colonization process. But they protest. They make some gatherings. Also, they are more visible in the media. So, of course, they want to be heard. They want to have a voice. So this is going on. But it's very interesting, I think, and I will go back to this also in an email to you. Thank you, Makoto. Thank you very much. Thank you especially for your presence here. I think this is great because last year we had another great philosopher of law, Ko Hasegawa, Ko, and this year we have another Japanese great philosopher of law, philosopher Makoto Usami. It's great that we are having you here. So it's really great. Thank you for being here. Thank you very much for me. And maybe if we have some 5 minutes still, because I don't see Patrick Dillon, and I think that it would be impossible, in fact, now to make another presentation. So maybe I would have some question to Patrick Casey Leisure, to Dr. Patrick Leisure. You spoke about Strasbourg being the conscience of Europe. Do you think that Strasbourg might be really the conscience of Europe in those climate cases before the court? That Strasbourg might be so strong to shape our conscience in Europe? You have unmute yourself. Okay. Yeah, great. Thank you. Thanks for the question. It's a really good one. I don't think that the Strasbourg court has the ability to be the conscience of Europe with respect to climate change, but I do think it has the capacity and the capability, and normatively, I would argue that they should guide or shape sort of the so-called conscience of Europe on this issue. And I think when we talk about conscious or consciousness, what we're talking about is partly legal, but it's also moral. It's also socio-political, and even entering into the moral domain or the philosophical domain. And so I think what my argument would be is that these decisions, there's going to be no legal imposition of a new conscience on Europe, I think, from the court, nor should they. I think countries would backlash, because you have other rights at stake, economic rights, people are struggling in other issues. But for example, with respect to the Sami, I think that the court could in the Norwegian case, for example, they could produce a very strong message or a strong sort of idea or a value system or a moral basis, call it consciousness, call it whatever you will, with respect to indigenous people in Europe, because as we well know, a lot of the climate issues are disproportionately affecting certain people. And so in the Norwegian case, arguments have been made under Article 14 about the limited ability of not only young people to participate. This is a really important word, is the right to participate in climate-related decision-making. And as you so rightly say, the impacts on climate change, on culture, land, resources of the Sami indigenous people has been really strongly felt. And, I don't think the ECTHR is going to fix this problem, but I think they could produce a strong message that, no, there is an institution, and it's called the European Court of Human Rights, which considers that the participatory rights, procedural rights to at least have your voice heard, carries some weight. This is very interesting. I would say, yeah. Patrick, you also said that Strasbourg plays like a double role. So the Strasbourg judges are like good and bad teachers.
And can you just sum up this idea in one sentence? So how to be good and bad in the same moment, like a good and bad policeman? Yeah, I mean, teachers can do three things when they teach. You know, they can be clear, which is technically, you know, not everything that a teacher says students will hear. So there's some disconnect there. But if you are clear, you've done your job. If you are not clear, people will take away some confusing messages. And courts have the capacity to be clear, but the ECTHR, you know, has been the subject of critique in the past for simply not being clear. And so I think that's a good starting point. Bad teacher, yeah? Bad teacher here. A good teacher would be clear. A bad teacher would be unclear. Okay. Yeah, unclear. Yeah. Or confusing. Might be a better word. And then the other thing that I think is a possible outcome is not sort of clearness or confusion, but transparency about what they're doing and the methods of how they're doing it, right? So I think that's why I would divide it into procedural and substantive questions and try to really keep them clear so that we know, climate change cases are going to continue coming. Yes. That we know what sort of framework we're dealing with, and to be not only clear but also transparent about where the framework they're employing comes from, whether it comes from international law, whether it comes from Council of Europe materials, whether it comes from their prior jurisprudence and the evaluative interpretation doctrine. I think connecting the arguments with the method is going to be key in climate change cases. Yeah, but don't you think that such cases like Duarte case, are not going too far? That there might be millions of cases like this. Yeah, I mean, and you have to think about it. I didn't have time to speak about this, but you have to think about it within the broader context of the court. You know, the court continues to be overwhelmed by cases. Yes. And so there is not only sort of socio-political and legal questions here, but there's also the future of the court is at stake on several levels. Future of climate change as impact on the European continent, but also the ability of the court to continue to operate as sort of the human rights mechanism and to be effective in that role for Europe. So tough questions that the judges are currently thinking about, on a day-to-day basis. There's no easy answer. It's interesting. Thank you very much, Patrick, for this. It's great. Okay. Thank you. Dr. Justyna Kłobukowska, just a short question because we have to finish soon, of course, but those green bonds, what do you think about the development of such green bonds, for example, in our region, Pomerania, Kujawy in Poland, or in other regions of Poland? Well, unfortunately, Dr. Justyna also has left us. Because she had some other overlapping. Due to another conference. Because it's interesting how it works in practice anyway. So let's go back to our Ukrainian also friends, if they are still. So this presentation was about war-induced challenges to Ukraine's energy security and environmental impact and so on. So just to sum up, what's the future of Ukraine now when it comes to energy security and to green energy transformation? What's the future? How do you see the future? What do you think about the future? Alona? I think that... One minute, please. 1 minute. Our future will be very good. I think so. 1 minute. Now. So Alona is on the way, I think, because she's not here.
there is no Alona, we can just finish with this statement. I'm sorry, because my English is not so good, and I think so. We are going to green transformation. Yes. And the future will be good. Yeah. I'm sorry. Yeah. I'm Can sorry. finish with this statement that the future of Ukraine looks very good and will be very good despite the war, of course. And Yes. we hope that the war will be ended up. And of course that Ukraine will defend its sovereignty and territorial integrity, of course. And then, of course, after the war, also many green projects will be, let's hope, made and so on, because there are many plans. I see that there are many plans. There are many Ukrainian scholars, like environmental lawyers, but not only, and they work on such plans to make Ukraine like a green leader, something like this, because Ukraine has very strong opportunities, but not all the opportunities were used so far, of course. So of course, there are huge now challenges, but of course there are opportunities for Ukraine to be a leader also in green energy, of course. Yeah, and that's the point. And we are going to this. There are presenters. Just I'm speaking to each of you. Thank you very much for this great panel, for so many different but wonderful and great topics and presentations. I'm very happy that we had so many different approaches and such great talks. I'm very sorry for these technical issues, but you may understand that if we make broadcasting in real time on YouTube, it's much more complicated than a normal, Zoom or Teams meeting. So it's much more complicated from a technological point of view. So I'm sorry for some problems that happened. Also, that Professor Patrick Dillon from England could not present for some technical issues. Everything was fine in the morning, but now during the panel it didn't work. So I'm sorry for those technical problems. But first of all, I would like to thank all the presenters for this great panel, for also your presentations, for discussions and so on. And I would like to thank the audience for watching. And now, Włocławek, the floor is yours. We have a coffee break. Thank you very much for this panel. Thank you. Greetings from Finnish North Karelia. And your presentation. Thank you very much also. Yeah, I was also a presenter here. Thank you very much also, Professor. And thank you very much to each of you. And after a short break, the conference will be back and we will have the Polish National Domestic Panel with Polish speakers in Polish. So thank you very much and see you next year. Thank you. Już? To była próba tylko. Proszę bardzo, czy Państwo mnie słyszą? Tak, słyszymy Panią Profesor. Nie jesteśmy dobrze, już na wizji. bo ja miałam jakąś taką... Zestresowałam się, że nie mam takiej ikonografii jak przy innych.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam uczestników drugiego panelu. Witam tych wszystkich, którzy są na podglądzie, na podsłuchu. Pierwszy panel nieco się przedłużył, zatem płynnie, bez przerwy przechodzimy do drugiej części naszej konferencji. Mam przyjemność moderować tę część naszej konferencji. Pan Marcin Swaczyna, pracownik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Bardzo proszę, mówić będzie o ważnych, niezwykle istotnych problemach owej zielonej transformacji. Zapewne będzie to ilustrowane materiałami empirycznymi. Bardzo proszę. Mamy połączenie? Pan Marcin Swaczyna, halo Toruń. Ale są to zapewne tylko techniczne problemy. Nie ma? Otrzymuję informację, że nie możemy połączyć się z Toruniem. Pani profesor Iwona Kowalska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pani profesor mówić będzie o ocenie unijnego wsparcia wdrażania zielonej transformacji na przykładzie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Panie Przewodniczący, dzień dobry. Tylko pan profesor Gonet, który w programie jest po mnie, zgłaszał do organizatorów prośbę, żeby mógł wystąpić przede mną. Czy w związku z tym moglibyśmy uszanować prośbę pana profesora? Ja muszę w tej chwili referat wygłosić, przepraszam pani. Jestem, proszę państwa. To ja tutaj po panu profesorze w takim układzie, zgodnie z prośbą. Dziękuję, na razie. Dzień dobry Państwu, już się tutaj, jeżeli mogę. Czy mnie słychać? Tak, halo? tak, Dzień dobry, słychać. czy mnie słychać? Słyszymy. Dziękuję. Bardzo pani profesor Iwonie Kowalskiej ze Szkoły Głównej Handlowej dziękuję, że uprzejmie zgodziła się, że mogę przed nią wystąpić. Ja obiecuję, że postaram się czasu dla mnie przypisanego troszeczkę mniej wykorzystać, żeby pani profesor w jakiś sposób to wynagrodzić, pani uprzejmość. I bardzo dziękuję organizatorom konferencji, że już po raz czwarty mogę występować na tej konferencji. Że tylko spytam was, czy mnie słychać? Halo? Tak, słyszymy. Dziękuję, przepraszam Państwa, po prostu. Bardzo Państwu dziękuję, że mogę na tej konferencji wystąpić już po raz czwarty. Od samego początku jestem gościem i Państwo mnie pamiętacie, to bardzo miłe. Chciałbym się zająć takim tematem pokrótce dotyczącym problemów zapewnienia Polakom mieszkań, możliwości mieszkania, samodzielnego mieszkania, a kwestii znalezienia na to nieruchomości, wykorzystania na to nieruchomości w miastach, czyli po prostu coś, czego ubywa, tak? Troszeczkę takich danych statystycznych, jak to wygląda po prostu, co nas czeka. No, jeżeli mamy w tej chwili w Polsce około 15 340 000 mieszkań, głównie w miastach, prawda? Ale szacuje się, że brakuje tych mieszkań od 1,5 miliona do 2 milionów mieszkań jeszcze brakuje. Ta luka też się szacuje, że około zostanie wypełniona w najbliższych 7 latach. Być może, chociaż nie jest to takie pewne, bo w 2022 roku, kiedy oddano najwięcej mieszkań do użytkowania, to było rekordowe 238 600 zł. Boże, 238 600 mieszkań oddano do użytkowania, to był rekord od wielu, wielu lat. I nie jest takie pewne, że w kolejnych latach się uda tyle samo mieszkań pooddawać i czy się tą lukę udać wypełnić w ciągu 7 lat. Ale żeby zbudować jakąś nieruchomość, w szczególności wielolokalową, wielopiętrową, no to trzeba na to nieruchomość, tak? I teraz pytanie, skąd się te nieruchomości mają brać w miastach?
no można powiedzieć, jest to problem dewelopera, tak? Jest to problem inwestora, skąd on weźmie nieruchomość, żeby ją budować, ale no nie do końca, bo jeżeli deweloper nie będzie miał na czymś budować, no to ta luka wcale się nie będzie zmniejszać, tylko będzie jeszcze wzrastać. No jest i drugi problem z tym związany, który chciałbym tutaj zasygnalizować na początku, to jest kwestia pustostanów. Tak? Pustostan teraz co przez to rozumieć? Nie tylko to, że ktoś nabył mieszkanie, bo jest po prostu dla niego to lokata kapitału i on nie ma ochoty z tym nic zrobić, bo go na to stać. Ktoś nabywa lokal, żeby go wynajmować, tak? I też są różne przerwy w wynajmowaniu tego lokalu, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kwestie budynków, które są, można powiedzieć krótko tak, zaniedbane, są w różnych własnościach prywatnej i państwowej, samorządowej, które nie stanowią właściwie niczyjej, znaczy kwestia czyją jest własnością to już bez znaczenia, ale one są w bardzo złym stanie technicznym, które się nadają do użytkowania i właściwie one straszą, a czasami są wpisane jeszcze do rejestru zabytków i to już jest całkowity problem. I te nieruchomości, te pustostany, których można powiedzieć, że jest znacznie więcej w małych miejscowościach, na wsiach, gdzie stoją puste domy, można powiedzieć, że w rozwiązaniu tego problemu zapewnienia miejsca do mieszkania, a kwestii braku nieruchomości atrakcyjnych pod lokalizację inwestycji dla budowy mieszkań w miastach, no to można powiedzieć, że to nie rozwiążemy w ten sposób. Tak? Czy inaczej, możemy w tej analizie, którą w tej chwili chciałbym pokrótce przeprowadzić, pustostany gdzieś na wsiach, w miejscowościach, które są niezbyt atrakcyjnie położone, nie rozwiążą nam tego problemu. Tutaj, jeżeli mam na myśli słowo pustostan, to myślę o po prostu nieruchomości, która jest położona gdzieś w mieście. Jest to albo teren poprzemysłowy, albo jest to teren po prostu zabudowany jakimiś dawnymi budynkami mieszkaniowymi, które od wielu lat są niezamieszkane. Być może korzystają z tych budynków osoby bezdomne, a często nikt z nich nie korzysta i właściwie one są problemem takim straszącym. I właściwie trudno znaleźć miasto w Polsce, gdzieby takich nieruchomości nie było. I trudno znaleźć, proszę Państwa, jeszcze kwestię istotnym problemem dla rozwiązania tego miejsca do mieszkań są nieruchomości, które mają nieustaloną własność. To znaczy bywa tak, że kilka postępowań spadkowych nie zostało przeprowadzone wcześniej, właściciele się rozjechali po Polsce, bywa, że tej własności nie uda się wyprowadzić jeszcze sprzed okresu międzywojennego ani powojennego. No i często też bywa, że takie nieruchomości nie mają założonych ksiąg wieczystych i właściwie są, bo są, tak, ale właściwie co można z nim zrobić? Deweloper ich nie kupi, bo nie wiadomo od kogo kupić, czy ich zasiedzi, no to 30 lat, no to też nie jest to takie proste. I w związku z tym, czy takie nieruchomości, które także prawie w każdym mieście się będą znajdować i są atrakcyjne, a właściwie bywa, że na nich rośnie tylko jakaś tam, jest to ugór. Jak zrobić, żeby można je wykorzystać i żeby, że tak powiem, nie zajmować, można powiedzieć, terenów bardziej potrzebnych miastu do wypełnienia innych funkcji, a żeby akurat takie tereny, które są zabudowane jakimiś budynkami, które nie przedstawiają jakiejś wartości użytkowej, wykorzystać je na cele mieszkaniowe. I tutaj niestety byłaby bardzo duża ingerencja ustawodawcy w tej kwestii. To znaczy trzeba by w ustawie o gospodarce nieruchomościami wyraźnie wskazać, że zarówno jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności gminy, miasta na prawach powiatu mają po prostu możliwość wywłaszczenia takich nieruchomości, nabycia ich poprzez wywłaszczenie, ze wskazaniem także, że w sytuacjach takich, kiedy nie wiadomo od kogo. No i pytanie w tym momencie, komu się należy wywłaszczenie, pieniądze za wywłaszczenie. No tutaj jedynie rozwiązanie to jest złożenie ich do depozytu sądowego. No tak, tylko że to jest przesunięcie pieniędzy z sektora samorządowego do sektora, do złożenia ich docelowo do kogoś prywatnego, ale w przejściowym okresie te pieniądze mogą być w sądzie i też znowu nie wiadomo jak długo, tak? Czy mają tam pozostać na zawsze? No nie jest to rozwiązanie także właściwe, dlatego że też należałoby wprowadzić taką regulację, że jeżeli w jakimś dość długim okresie po te pieniądze za wywłaszczoną nieruchomość, w szczególności wtedy, kiedy nie wiadomo kto jest spadkobiercą, że ci spadkobiercy się rozjechali po świecie
albo właścicielem kiedyś była jakaś osoba prawna, która przestała istnieć i nikt tej nieruchomości jako tako nie ujawnił się jako właściciel w księdze wieczystej, albo nie ma założonej księgi wieczystej, no to po prostu, żeby te pieniądze jako nie były takie do końca bezużyteczne, złożone w depozycie sądowym, bo one nikomu nie służą, tylko po prostu, żeby wróciły po dość długim okresie, no ale kiedyś w końcu, żeby wróciły do jednostki samorządu terytorialnego albo przepadły na Skarb Państwa. Tak? Taką regulację należałoby wprowadzić. I byłaby to metoda, aby po prostu nieruchomości, które są w miastach, które nie mają uregulowanego stanu prawnego, a można by ich wykorzystać, wskazać, że jednostki samorządu terytorialnego przewłaszczają, znaczy wywłaszczają je na cele mieszkaniowe, ale z zaznaczeniem. Niekoniecznie oznacza to, że muszą same później budować coś na tym, jakieś mieszkania komunalne czy cokolwiek innego, tylko mogą po prostu te nieruchomości już jako właściciel zbyć na cele komercyjne, w sensie takim, że ten problem mieszkalnictwa niech rozwiązuje po prostu deweloper, tak? Niech się sektor prywatny tym zajmuje. Kolejna kwestia to jest to, że często znajdują się w budynkach, w miastach nieruchomości zabudowane budynkami zdewastowanymi, które są wpisane do rejestru zabytków. I tu jest problem, czy nawet jeżeli miasto jest właścicielem tych budynków, czy Skarb Państwa, czy osoba prywatna, to często tych osób prywatnych nie są w stanie pokryć kosztów adaptacji tego często pustego budynku do takiego stanu, żeby on się nadawał do użytkowania zgodnie z przepisami wymaganymi przez konserwatorów. No, żeby to Państwu może uświadomić, skalę problemu, to tylko przy takim jeden z panów profesorów, który niestety już nie żyje, opowiadał, że miał nieszczęście, tak to później sobie powiedział wprost, kupić zabytkowy dom, wpisany dom do rejestru zabytków, który był drewniany, gdzieś w Beskidzie Wyspowym, no i trzeba było przeprowadzić remont. No to remont to jeszcze był najprostsza rzecz, tylko żeby dokonać ten remont, to musiał zdobyć materiały, które miały tyle lat, mniej więcej to ten dom, tak? Czyli jeżeli jakaś belka była spróchniała w dachu, czy w jakimś innym elemencie konstrukcyjnym, to on nie mógł zastąpić je nowym kawałkiem drewna, tylko musiał zastąpić kawałkiem drewna z tamtego okresu, tak? Więc problem był ogromny i każdy, kto, że tak powiem, brał się za jakieś adaptację budynku wpisanego do rejestru zabytków, do przystosowania go do jakichś współczesnych warunków życia i współczesnych standardów, no to wie, że niestety tutaj zgodnie z tymi przepisami, które obowiązują, konserwator zabytków będzie w to ingerował dość mocno i dbał, żeby to było wykonane zgodnie z przepisami. Pytanie, co jest nadrzędną wartością? Czy nadrzędną wartością jest to, żeby był jakiś zabytek, albo żeby też, tak powiem, w tym momencie gdzieś tam w jakimś mieście, gdziekolwiek, w wielu miastach stało, nieważne czy w rękach prywatnych, czy samorządowych, czy rządowych, nikomu nie służyło i bardziej straszyło, czy że ewentualnie tą nieruchomość wraz z budynkiem zaadaptować nawet na lokale komunalne służące, które może miasto wynajmować, które mogą być źródłem dochodów i które mogą służyć komuś tam, tak? Bo sytuacja taka, że stoi sobie jakiś budynek, który jest nieużytkowany i właściwie miasto nie stać go, nawet jeżeli jest właścicielem, nie stać go, żeby przeprowadzić ogromne inwestycje, żeby go zaadaptować do współczesnych warunków standardów użytkowania, dlatego że wymogi konserwatorskie są tutaj bardzo szczegółowe, rygorystyczne i kosztowne, czy po prostu należałoby w takich sytuacjach po prostu, jeżeli ktokolwiek się za to zabiera, czy to byłby inwestor prywatny, czy samorządowy, czy rządowy, no to po prostu inaczej dokonać zmiany tych przepisów dotyczących adaptacji budynków wpisanych do rejestru zabytków, aby można było je remontować według współczesnych standardów i według, tak powiem, standardowych kosztów, tak, a nie takich kosztów, które są bardzo, bardzo za wysokie, wymagają specjalistycznych materiałów i tak dalej. No, wydaje mi się, że ten kierunek drugi jest bardziej pragmatyczny, natomiast na pewno każdy konserwator zabytków, gdyby to usłyszał, co ja tutaj mówię, no to by był tym przerażony. No niemniej wydaje mi się, że bardziej właściwy jest, aby jakaś nieruchomość, jakiś budynek służyła społeczeństwu niż straszyła to społeczeństwo. To jest takie dość moje praktyczne podejście. Niemniej ta kwestia braku wykorzystania tych nieruchomości, które
można by przewłaszczyć, tylko trzeba by, wywłaszczyć, tylko trzeba by dokonać dodatkowych, wskazać jako dodatkową przesłankę w ustawie o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na cele mieszkaniowe przez samorząd terytorialny czy przez Skarb Państwa, jak i ułatwienie adaptacji budynków wpisanych do rejestru zabytków na cele mieszkaniowe. Nie rozwiąże na pewno problemu zapewnienia mieszkań, to nie jest zapewnienie tego 1,5 miliona czy 2 milionów mieszkań, na pewno w wielu przypadkach częściowo, tylko to w niektórych miejscowościach ten problem może rozwiązać. Ale przy okazji tutaj, jeżeli na pewno te mieszkania będą powstawały, no to pytanie, czy miasta mają się poszerzać, bo często bywa tak, że te atrakcyjne tereny właśnie są w środku, blisko miasta, blisko centrum, ale nie można na nich nic zrobić, no bo są te problemy z własnością. Czy też te miasta mają, że tak powiem, tak się rozszerzać w nieskończoność i później wraz z problemem, z budowaniem mieszkań, problemy tych mieszkańców się nie kończą, tak? Bo później są dalekie dojazdy do centrów, gdzie są miejsca pracy, gdzie są szkoły, gdzie po prostu funkcjonuje miasto. Problem jest trudny, problem nie jest łatwy. Do tej pory się go nie udało rozwiązać, można powiedzieć przez około 30 lat, kiedy mamy zmiany w gospodarce wolnorynkowej. No ale też można powiedzieć, że do tej pory też nie było takich nacisków ze strony chociażby sektora prywatnego, żeby zająć się tymi nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym. Raczej oni próbowali sobie to sami załatwiać, ale wydaje mi się, że tutaj ingerencja ustawodawcy w tym zakresie jest niezbędna. Ja już dziękuję, bardzo dziękuję jeszcze raz pani profesor Iwonie Kowalskiej ze Szkoły Głównej Handlowej za to, że zgodziła się zamienić. Bardzo państwa przepraszam, ale po prostu dzisiaj mam trochę niestety napięty dzień i muszę po prostu załatwić taką sprawę służbową, na której niestety nie mam wpływu. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Pan profesor Wojciech Gonet jest wybitnym znawcą problemów, o których mówił. Myślę, że problematyka, którą zajął się pan w swoim wystąpieniu, generalnie mowa o braku zabudowy braku terenów pod zabudowę mieszkaniową. To jest jeden z wielkich problemów polskiego budownictwa mieszkaniowego. Mamy w naszym programie, i to będzie kolejne wystąpienie, referat dotyczący też podobnych problemów, choć dotyczą one akurat nie zabudowy mieszkaniowej. Myślę, że wywiąże się wtedy bardzo interesująca, ciekawa, owocna dyskusja. Bardzo proszę panią profesor Iwonę Kowalską, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Czy mamy połączenie? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Czy państwo mnie słyszą i widzą prezentację? Dobrze. Proszę państwa, ja reprezentuję Katedrę Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wspominam o tym dlatego, że mój przedmówca, mój przyjaciel, pan profesor Wojciech Gonet, omyłkowo przyporządkował mnie do naszej przyjacielskiej uczelni Szkoły Głównej Handlowej, ale pracuję w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Uczestniczyłam w pierwszej edycji tej konferencji i byłam, powiedziałabym, zauroczona pomysłem, żeby leitmotivem konferencyjnym był innowacyjny samorząd, który to hasło w mojej ocenie uwzględnia różne aspekty i przy tej konferencji nie tylko, że możemy powymieniać się poglądami, ale po prostu się możemy poduczyć różnych kwestii, które potem możemy w swoich pracach naukowych, ale także na polu dydaktycznym przekazywać studentom. Szanowni państwo, tutaj pan przewodniczący już zapowiedział mój tytuł, także tutaj nie będę go powtarzała. Ja jako finansistka kojarzę innowacyjny samorząd między innymi z możliwościami
korzystania z fakultatywnego katalogu źródeł finansowania zadań publicznych wymienionych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z tych dodatkowych możliwych źródeł są środki z udziałem środków wsparcia unijnego i dlatego w tytule Państwo mają właśnie przykład jednej z możliwości takiego wsparcia w postaci Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Sekundę, przepraszam, bo jakoś nie mogę przejść na kolejny slajd. To może będę tak zmieniać. Może króciutko, dlaczego akurat taki wątek tematyczny do tegorocznej edycji konferencji. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest relatywnie jeszcze, można uznać, przy konferencji organizowanej w czwartym kwartale 2023 roku, jeszcze relatywnie dosyć obszarem z kategorii nowości koncepcyjnych, gdy chodzi o te źródła finansowania. No, jeżeli uznać, że rozporządzenie, które konstytuuje ten fundusz jest z datą z połowy roku 2021, no to być może tak można uznać tą nowość do zaakceptowania. Fundusz ten, o czym będzie mowa jeszcze troszeczkę później na kolejnych slajdach, ma dedykowany szeroki obszar wsparcia, gdy chodzi o transformację klimatyczną. Więc z tego tytułu może być to fundusz ciekawy dla bardzo wielu grup interesariuszy. No, trzeci argument za wyborem tego wątku tematycznego był następujący, że przy tym funduszu istotną rolę odgrywają samorządy województw, a więc obszar w strukturze ustrojowej jednostek samorządu terytorialnego nieco rzadziej podejmowany, na przykład w porównaniu z analizami dotyczącymi gmin. No i czwarty element, taki bym powiedziała stricto związany z takimi potrzebami wypełniania luk badawczych, to tutaj być może od strony poznawczej i aplikacyjnej analiza dotycząca Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego może być takim przyczynkiem do wykonania w przyszłości badań na szerszą skalę z pogłębioną analityką. I ja na potrzeby tej konferencji wybrałam wątek związany z oceną procedury pozyskania wsparcia z tego funduszu, generalnie w odniesieniu do założeń koncepcyjnych, gdyż oczywiście z jednej strony to jest nowość i to może być ciekawe, natomiast nowość powoduje, że jeszcze na moment organizowania konferencji, terminu jej przeprowadzenia, dostępu do danych analitycznych, gdy chodzi o efekty poniesionych nakładów, to niestety jeszcze na ten moment to jeszcze nie jest możliwe. Jaki przyjęłam cel badawczy? Otóż, tak jak wspomniałam wcześniej, to ta ocena procedury pozyskiwania przez JST wsparcia w ramach funduszy na rzecz sprawiedliwej transformacji. I w obszarze tej oceny uwzględniłam kilka wybranych obszarów, które uznałam za najistotniejsze, no i też oczywiście pewnym elementem pragmatycznym są ramy czasowe do przedstawienia tych kwestii. Tu jak Państwo widzą, zarówno są zagadnienia związane z celem szczegółowym, zasięgiem geograficznym, warunkową dostępnością do zasobów, ale także kwestie związane z zakresem wsparcia oraz z bardzo dosyć istotnym elementem, który przy tym funduszu ma istotne znaczenie, przygotowaniu terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji. I teraz, Szanowni Państwo, jakie przyjęłam założenia badawcze? No, z jednej strony, gdy chodzi o metody, to była tutaj konieczność pochylenia się nad przepisami legislacyjnymi regulującymi utworzenie tego funduszu, ale też pochyliłam się nad uwagami zgłoszonymi do terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, tego właśnie elementu, bez którego nie można ubiegać się o środki, gdy chodzi o ten fundusz. Gdy chodzi o tą drugą metodę, to dobrałam w sposób celowy województwa, które przygotowały te terytorialne plany sprawiedliwej transformacji. To jak Państwo widzą,
2 województwa, województwo łódzkie i województwo śląskie. Tutaj Państwo mają krótko w nawiasie jakby krótkie uzasadnienie wyboru tych województw, aczkolwiek gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że te terytorialne plany sprawiedliwej transformacji są też przygotowane przez 2 inne województwa, czyli województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie. Myślę, że jak może w przyszłości będą te analizy na szerszą skalę prowadzone, to wtedy te wszystkie terytorialne plany sprawiedliwej transformacji w układzie naszego kraju będą ujęte w analizach. I teraz to właśnie pokrótce, w mojej ocenie, jak koncepcyjnie ten fundusz może się jawić. No, pierwsza kwestia, którą wybrałam, to cel, który został postawiony do utworzenia tego funduszu i on dotyczy łagodzenia negatywnych skutków transformacji klimatycznej. Ja muszę przyznać, że doceniłam realistyczny ukłon dotyczący formuły tego celu, dlatego że Unia Europejska musi mieć świadomość, że do kwestii transformacji klimatycznej, co zresztą moi przedmówcy w panelu pierwszym w różnych aspektach na ten temat zwrócili uwagę, jest zróżnicowane to podejście. Od osób, które się interesują tym i aktywnie uczestniczą w jakiejś skali mikro chociażby, tak, by móc nie dostarczać nowych negatywnych skutków dla na przykład ocieplenia klimatycznego, poprzez osoby, które są biernymi obserwatorami, aż do osób, które w ogóle kontestują, czy mamy do czynienia na przykład z ociepleniem klimatycznym i wręcz mogą bojkotować różne działania, zarówno o skali krajowej, jak i skali lokalnej związanej z tym zakresem. Więc tutaj doceniłam tutaj ten zabieg takiej narracji, że dotyczy to łagodzenia negatywnych skutków, żeby pokazać, że to już nie jest ten moment, że możemy zupełnie przeciwdziałać tym skutkom, tylko musimy się zmobilizować, żeby chociaż załagodzić te negatywne skutki. Warto też podkreślić, że w koncepcji formuły tego celu uwzględniono to, że jest to jeden z filarów szerszego mechanizmu sprawiedliwej transformacji, co daje możliwość, tutaj znów wracamy do finansów, możliwości ubiegania się o montaże finansowe w ramach 2. i 3. filaru mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Jeżeli chodzi o drugi element związany z zasięgiem geograficznym, to tutaj też jakby jest tutaj moje dobre odczucie. W strukturze tego funduszu zapisano na przykład w celu inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu, egalitarne podejście, czyli wszystkie kraje członkowskie mają możliwość ubiegania się o środki z tego funduszu i co bardzo ważne, uwzględniając specyfikę, czemu ma służyć ten fundusz, zwrócono uwagę na obszary, które są nierzadko na forum na przykład Parlamentu Europejskiego, żeby te forum tutaj powiedzmy podnieść. Nierzadko nie są ich problemy podnoszone, a tutaj pochylono się w kwestii związanej z wyspami i regionami najbardziej oddalonymi, uwzględniając tak jakby linię graniczną państw członkowskich wchodzących w skład Unii Europejskiej, które bardzo często ponoszą większe skutki negatywne transformacji klimatycznej niż się do niej sami przyczyniają. Więc to też uznałam, że taki ukłon do niszowych obszarów terytorialnych jest dobrym, powinno być tak według mnie odbierane dobrze, gdy chodzi o koncepcję tego funduszu. Kolejny element, na który zwróciłam uwagę, to warunkowy dostęp do zasobów i tutaj przyznaję, że Unia Europejska nauczona doświadczeniami 7-letnich tych klasycznych okresów programowania dostrzegała różne patologie wykorzystywania środków unijnych i tutaj według mnie zostało to inteligentnie zaimplementowane, by połączyć element wysokości finansowania z deklaracją co do tego, jak szybko będziemy się zbliżali do celu neutralności klimatycznej, w tym deadline'ie wyznaczonym do roku 2050. I tutaj to zróżnicowanie wydaje mi się być cennym pomysłem, że jeżeli tej deklaracji nie ma, to nie mamy możliwości korzystania z pełnej alokacji rocznej przyporządkowanej dla danego państwa członkowskiego. Kolejną kwestią był zakres wsparcia, który jest proponowany w ramach tego funduszu.
I tutaj Państwo będą mieli na 2 kolejnych slajdach wypisane te obszary tematyczne. W niektórych jest tekst wymontowany do pokazania po prostu wybranych przykładów, jak autorzy tego funduszu myśleli, uwzględniając ten cel, o którym mówiłam na początku, łagodzenia negatywnych skutków tej transformacji. Podobało mi się to, że zakres wsparcia jest pomyślany w mojej ocenie jako dosyć spójna koncepcja, uwzględniająca aspekty człowieka, środowiska i gospodarki, bo w tych obszarach te skutki negatywne są najbardziej widoczne. No i przykład, powiedzmy z układu gospodarki, tu mają Państwo w punkcie A, dotyczący na przykład sektora MŚP, który akurat, gdy chodzi o strukturę, prawda, przedsiębiorstw w Polsce, jest dominującym obszarem przedsiębiorstw, dającym też dużą liczbę miejsc pracy. Gdybyśmy popatrzyli na obszary związane z działaniami, które są na przykład, były łatwiej, powiedzmy, identyfikowane przez mieszkańców konkretnych społeczności lokalnych, to na przykład inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym transport i dostosowanie infrastruktury do niskoemisyjnego transportu, o którym też moi przedmówcy mówili, między innymi w panelu pierwszym, między innymi pani doktor Kłobukowska, mówiąc o zielonych obligacjach. I tutaj bardzo ważny ukłon do społecznej odsłony wsparcia w ramach tego funduszu to kwestie związane z tym, co się będzie działo z osobami mieszkającymi na terenach, które mają tą kumulację tych skutków. Między innymi to są te obszary, w których miejsce zatrudnienia jest związane z wydobyciem kopalin. To między innymi podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników, ale także osób poszukujących pracy, ale także wszystko to, co się wiąże z rodzinami tych osób, bo te zmiany będą dotyczyły nie tylko pracowników, ale także członków ich rodzin, więc między innymi także dostosowanie tych zmian pod kątem na przykład reorganizacji placówek opieki nad dziećmi czy osobami starszymi. No i wreszcie jeszcze kwestia, która według mnie też jest istotna, sposób dofinansowania, co ważne, dofinansowania. I to dla samorządów jest zawsze hasło dosyć istotne, bo zawsze się pojawia kwestia, skąd potem wziąć środki na brakującą pulę środków. Ale tutaj na razie spójrzmy na przyjęty w tym funduszu system dofinansowania regionów, które by były predestynowane do tego, żeby tamte środki były przekazane, zależy od kategoryzacji stopnia rozwinięcia regionów w układzie Unii Europejskiej na poziomie NUTS 3. No i to, jak Państwo widzą, największe to dofinansowanie dla regionów słabiej rozwiniętych jest na poziomie 85%. I już przechodząc ku końcowi analizy tych wybranych fragmentów, wspominałam Państwu wcześniej o terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. To jest dokument, bez którego nie ma możliwości ubiegania się o środki. To właśnie przygotowują samorządy województw. Tutaj na tych slajdach są zaciągnięte z rozporządzenia te elementy, które muszą być koniecznie zawarte w tych terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. Ja tutaj tego nie będę Państwu przedstawiała, bo te teksty są dosyć, bym powiedziała, obszerne, czasami nawet jak na hasła w ramach tych terytorialnych planów. Natomiast warto powiedzieć, że część tych elementów, które trzeba zawrzeć w tych terytorialnych planach, jest niezależna od samych jednostek samorządu terytorialnego, czyli jaka jest przyjęta polityka państwa w zakresie dochodzenia do celu neutralizacji klimatycznej. Są też obszary, których bez samorządów nie można byłoby, że tak powiem, dobrze przygotować. To między innymi wybory terytoriów oraz dobór operacji na tych terytoriach, które według władz samorządowych na poziomie województwa będą wymagały największej interwencji, żeby móc łagodzić te negatywne skutki. Warto powiedzieć, że wiele tych obszarów, które w tych terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji należy ująć zero-jedynkowo,
mogły być łatwiejsze do przygotowania dla samorządów dzięki temu, że aplikowały i aplikują w ramach różnych tych aktualnych i przeszłych programowań unijnych, gdyż pewne takie obszary, no właśnie jak uzasadnienie, jakich oczekujemy rezultatów, jakiego wkładu, to są te rzeczy, o które się zawsze Unia pyta, jeżeli jest jakby to wsparcie z udziałem środków unijnych. I tutaj jeszcze taki przykład, który też nie jest może trudny do wykonania dla samorządów, co też może być takim elementem psychologicznym, że ten dokument może nie, chociaż jest obszerny w sensie jakby kolejnych punktów, które trzeba wypełnić, daje taką szansę, że się ma poczucie, że potrafimy taki dokument napisać i że napiszemy go dobrze. To na przykład kwestie związane z tym, żeby wykazywać, jak te nasze proponowane formy wsparcia, w jakim stopniu są komplementarne z innymi programami Unii Europejskiej, żeby pokazać tą synergię i efekt wartości dodanej z udzielonego wsparcia. Te terytorialne plany, tak jak powiedziałam, są kluczowe i one są efektem szerokiej współpracy, konsultacji społecznych różnych interesariuszy. I tutaj na przykładzie tych dwóch województw, tutaj wynotowałam z opublikowanych na stronie internetowej przez władze samorządowe zestawień tabelarycznych do zgłoszonych uwag i takie grupując, to tutaj jak Państwo widzą, te uwagi są różnego kalibru, ale to, co być może przy wnioskach na ostatnim slajdzie może być taką linią łączącą, ten slajdem dotyczącym podsumowania, to, że na kwestię łagodzenia negatywnych skutków różne grupy interesariuszy mogą patrzeć inaczej i to może być problem, by móc zadośćuczynić jakby potrzebom wszystkich interesariuszy, co się nigdy nie udawało i pewnie nie było to celem samym w sobie. Niemniej jednak warto się nad tymi uwagami zawsze pochylić. Część z nich została przez samorządy wykorzystana, część nie, łącznie z uzasadnieniem. Może być takim elementem na przyszłość edukacyjnym, na co zwrócić uwagę, skoro w innych procedurach interesariusze zwracają uwagę. Na przykład od strony psychologicznej na lepsze dopasowanie kanałów komunikowania się do różnych grup interesariuszy w zakresie informowania o przeprowadzeniu transformacji. To na przykład może być istotne nie tylko gdy chodzi o grupy zawodowe, ale także gdy chodzi o przedział wieku, żeby informować społeczność lokalną, jak to będzie przebiegało. I kończąc już moje wystąpienie, chciałam powiedzieć tak, że doceniając to, że jest proponowane nowe rozwiązanie, to uważam tak, że trzeba się mu bacznie przyglądać, bo skoro jeszcze jest relatywnie nowe, to jeszcze wielu rzeczy od strony analityki dostępu do tych danych nie mamy, ale trzeba jakby zastanowić się tak nad tym, czy się nie uda lepiej zadowolić interesów różnych grup osób, czy podmiotów, które będą korzystały z tych środków. Trzeba też się zastanowić, że część dostępności do środków, których beneficjentem byłyby środki unijne, jest uzależniona od kryteriów, które są zupełnie niezależne od jednostek samorządu terytorialnego i w związku z tym tutaj samorządy mogą być na trochę straconej pozycji, nie mając wpływu na to, jak ta polityka dochodzenia tak terminowo do efektu neutralności na poziomie rządowym będzie realizowana. Ale pod punktem trzecim, jako finansistka chcę zwrócić uwagę, że skoro jest to forma dofinansowania, jak zresztą zawsze przy środkach unijnych, trzeba pamiętać na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Ona też będzie dotyczyła poszczególnych gmin, które mają na swoim terenie tą kumulację tych problemów związanych z transformacją klimatyczną. Jak pomóc samorządom, żeby mogły podźwignąć możliwość aplikowania o te środki w postaci tego, żeby stać ich było na wkłady własne. Pomimo, że tu Państwo widzą na tym slajdzie, tak, w tych planach też wymienia się bardzo wiele różnych programów, które już są uruchomione, niezależnie od tego funduszu, bo jednak przy finansach diabeł tkwi w szczegółach. Trzeba pamiętać generalnie o sytuacji samorządów. Ta w zależności od szczebla samorządowego jest różna
ale w przypadku gmin można dostrzec coraz bardziej niepokojące zjawisko ujemnych wskaźników, indywidualnego wskaźnika zadłużenia, czyli braku nadwyżki operacyjnej, czyli tego, co daje szansę na finansowanie inwestycji. Pan dyrektor Marek Wiewióra, który jest dyrektorem Departamentu Finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów, gościł na SGGW w piątek, w poprzednim tygodniu w ramach panelu, który prowadziłam z zakresu finansów JST i powiedział, że trwają prace w zakresie zmiany ustawy o dochodach JST, w zakresie zwiększenia tej wagi dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli tak by rzeczywiście było w postaci wiążącego stanu prawnego, to byłby dobry sygnał dla samorządów, by między innymi to wzmocnienie tej części dochodów móc wykorzystać na ewentualną politykę wkładu własnego do właśnie tych przedsięwzięć, na przykład związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Pani Profesor za niezwykle interesujące wystąpienie, inspirujące do poważnych przemyśleń, rozważań. Pani Profesor, proszę pozostać z nami, bo bez wątpienia chcielibyśmy jeszcze, uczestnicy konferencji chcieliby zadać Pani pytania, będą pewnie jakieś wystąpienia. Bardzo proszę Pana doktora Marcina Pelca o wygłoszenie referatu, który nazwał Lokalizacja elektrowni wiatrowych na obszarze gminy. Dodam tylko, że Pan doktor Marcin Pelc skutecznie, z powodzeniem, efektownie i efektywnie łączy badania naukowe z prowadzoną przez siebie praktyką w zakresie polityki i zagospodarowania przestrzennego. Panie doktorze, bardzo proszę, zapraszam tutaj na to miejsce. Bardzo dziękuję panie profesorze, dziękuję organizatorom za zaproszenie. Jest mi bardzo przyjemnie, że mogę gościć osobiście tutaj u Państwa we Włocławku. Zatem, proszę Państwa, ja bym tylko prosił Państwa o włączenie prezentacji. O, dziękuję bardzo. Zatem, proszę Państwa, teraz transformacja energetyczna, czy też generalnie kwestie energetyki stanowią dość duży przedmiot zainteresowania badań naukowych. Ja wczoraj miałem okazję uczestniczyć na konferencji też organizowanej przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Warszawski, gdzie można dostrzec, że polityka energetyczna jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania, jeżeli chodzi o badania naukowe, natomiast nie możemy zapominać, że to jest także bardzo praktyczna dziedzina albo dyscyplina, albo przedmiot zadań samorządu terytorialnego. I w tym zakresie tutaj, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, no to oczywiście problem, który się pojawia, jest problemem dotyczącym lokowania odnawialnych źródeł energii, począwszy od fotowoltaiki, poprzez elektrownie wiatrowe, skończywszy na biogazie rolniczym, czy też w ogóle na samych biogazowniach, czy też jeszcze idąc dalej, pojawia się kwestia związana z elektrowniami wodnymi, czy też nawet z wodorem. Natomiast wszelkie te działania, które są podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, oczywiście jest to dość mocno zależne od uwarunkowań prawnych. W związku z tym chciałem zająć się kwestią dotyczącą lokalizowania elektrowni wiatrowych na obszarze gmin, tym bardziej, że w ostatnim czasie medialnie byliśmy świadkami zmiany ustawy dotyczącej możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych. Natomiast, proszę Państwa, problem lokowania elektrowni wiatrowych pojawił się, o ile mówimy problemie, jako problem do rozważań. Natomiast jeżeli chodzi o samo lokowanie elektrowni wiatrowych, wydaje się, że były to rozwiązania poniekąd słuszne, natomiast nie chciałbym ich oceniać. Natomiast to jest kwestia, która pojawiła się w 2016 roku, kiedy weszła w życie ustawa z 20 maja tego roku, dotycząca ograniczeń w praktyce w zakresie lokowania elektrowni wiatrowych. Natomiast kwestia, która pojawiła się i nie była dostrzegana medialnie, dotyczyła nie tylko lokalizowania elektrowni wiatrowych w odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych, ale także budynków mieszkalnych w odległości od elektrowni wiatrowych. Ponadto zostały wprowadzone konkretne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość lokowania elektrowni wiatrowych od konkretnych
od konkretnych form ochrony przyrody i określono dość dosadnie, w jaki sposób w tym zakresie należy liczyć odpowiednie odległości od wiatraka, od zabudowy mieszkaniowej, więc tutaj jednoznacznie stwierdził nam ustawodawca, że my mamy brać pod uwagę teren, który jest przeznaczony w planie miejscowym, czy też w decyzji o warunkach zabudowy pod budynek mieszkalny albo budynek odpowiadający funkcji zabudowy mieszkaniowej, a z drugiej strony mamy brać pod uwagę albo teren wskazany w planie miejscowym pod lokalizację elektrowni wiatrowej, albo mamy brać pod uwagę już faktycznie istniejącą elektrownię wiatrową, która jest wybudowana. Problem, proszę Państwa, jaki się pojawił, dotyczy lokalizowania przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej, ponieważ tutaj ustawodawca chyba nie zauważył, że wprowadzając ograniczenia w zakresie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowej, z drugiej strony wprowadził ograniczenia w zakresie możliwości lokalizowania zabudowy mieszkaniowej. I w tym zakresie tutaj pojawił się taki problem, że jeżeli już istniała jakaś elektrownia wiatrowa, albo co zgorsza, nawet jeżeli określono w planie miejscowym możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowej, to w tej sytuacji nie można było zbliżyć się z budową budynku mieszkalnego na odległość mniejszą niż 10-krotność wysokości tej elektrowni wiatrowej. Przepisy przejściowe, które zostały wprowadzone, umożliwiały, co prawda przez okres 36 miesięcy, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz umożliwiały także sporządzanie planów miejscowych, pierwotnie przez 36 miesięcy, później ten okres był wydłużany, jeżeli chodzi o wskazywanie w planach miejscowych możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Natomiast, proszę Państwa, tutaj oczywiście te odległości minimalnej 10-krotności wysokości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej powodowały, że te elektrownie wiatrowe w istocie nie powstawały. Natomiast weszła w życie 23 kwietnia bieżącego roku ustawa zmieniająca ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, gdzie w pewnym zakresie wszyscy doszli do wniosku, że ustawodawca w cudzysłowie odblokował możliwość lokalizowania elektrowni wiatrowych, zmniejszając tę odległość od budynków mieszkalnych do 700 metrów. Natomiast w wielu przypadkach elektrownie wiatrowe lokalizowane są albo lokowane są przy granicach z innymi gminami, ponieważ bardzo często zdarza się tak, jeżeli są to przede wszystkim gminy wiejskie, że przy tych granicach pomiędzy gminami faktycznie są to tereny niezabudowane. Natomiast chciałem poświęcić swoje wystąpienie tym ograniczeniom, które wynikają z procedury planistycznej i ze zobowiązania przez ustawodawcę gmin pobliskich albo gmin sąsiednich do tego, żeby one także sporządzały plany miejscowe w sytuacjach, jeżeli lokalizowanie elektrowni wiatrowych będzie następowało przy granicy z gminą sąsiednią. Ustawodawca przygotował nam tutaj definicję gminy pobliskiej, czyli jest to taka gmina, której obszar w całości lub też części będzie położony w odległości mniejszej niż 10-krotność maksymalnej całkowitej wysokości danej elektrowni wiatrowej, lokalizowanej na terenie gminy sąsiedniej. Tutaj mają Państwo przykład takiego lokowania elektrowni wiatrowych, więc tak jak Państwo widzą, w tym zakresie tutaj nie ma wątpliwości, że te elektrownie będą oddziaływały na teren gminy sąsiedniej. W związku z tym, żeby można było w istocie lokalizować te elektrownie wiatrowe, co do których inwestor jest zainteresowany ich wybudowaniem, należałoby albo trzeba będzie, aby gmina sąsiednia także sporządziła plan miejscowy. Natomiast, proszę Państwa, proceduralnie tutaj oczywiście trzeba też podkreślić to, że sporządzanie planów miejscowych jest możliwe, lokowanie elektrowni wiatrowych jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie planów miejscowych. Więc w tym zakresie ta procedura planistyczna dotycząca sporządzania planu miejscowego, w ramach którego miałaby być lokalizowana elektrownia wiatrowa, została w pewien sposób uszczegółowiona i budzi pewne wątpliwości i kontrowersje. Natomiast pierwsza kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, to to,
że już w sytuacji, kiedy przystępujemy do sporządzenia planu miejscowego, czyli na etapie podejmowania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, musi organ przygotowujący projekt tej uchwały, czyli co do zasady będzie to wójt, burmistrz albo prezydent miasta, znać już parametry techniczne tych elektrowni wiatrowych, które będą lokalizowane. Przede wszystkim takie jak chociażby wysokość elektrowni tej wiatrowej, liczbę elektrowni wiatrowych, które będą mogły być lokalizowane oraz rozpiętość łopat, jeżeli chodzi o elektrownię wiatrową. Natomiast co istotne, jeżeli będziemy prowadzili tą procedurę zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego, to w tej sytuacji trzeba już będzie, proszę Państwa, dbać o kontakt z gminą pobliską. Dlatego, że w momencie, kiedy zamieścimy ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia, trzeba będzie przekazać także tą informację do gminy pobliskiej i w tej sytuacji także wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej, czyli tej gminy sąsiadującej z nami, gdzie obszar oddziaływania hipotetycznych elektrowni wiatrowych, które chcemy posadowić w planie miejscowym, będą oddziaływały na tą gminę, będzie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej informacji także musiał zamieścić tą informację w prasie miejscowej poprzez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie podmiotowej Urzędu Gmin lub Miasta tych informacji, że gmina sąsiednia planuje lokalizować elektrownie wiatrowe. Ponadto wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na obszarze którego będzie miała być lokalizowana elektrownia wiatrowa, w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego będzie musiał zorganizować co najmniej jedno spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego oraz co najmniej jedno spotkanie otwarte prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Tutaj, proszę Państwa, proceduralnie oczywiście gminy zastanawiają się, albo pracownicy urzędów gmin czy też miast zastanawiają się, w jaki sposób należy ogłosić o tych spotkaniach otwartych. Czy ma to być ogłoszenie, które pojawi się w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, czy ma to być jakieś inne ogłoszenie. Natomiast tutaj ustawodawca z jednej strony nie obliguje nas terminowo do zamieszczenia ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, więc praktycznie będzie to wyglądało najprawdopodobniej w taki sposób, że gminy będą się spieszyły, żeby zdążyć zamieścić ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego w terminie 30 dni i żeby w tym samym ogłoszeniu zamieścić informację o przygotowaniu tego spotkania otwartego. Co ciekawe, co do zasady, jeżeli sporządza się plan miejscowy, wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzący to postępowanie zobligowany jest do tego, aby wystąpić o opinię do gmin sąsiednich, żeby gminy sąsiednie mogły się też wypowiedzieć. W tym zakresie, proszę Państwa, w procedurze planistycznej ustawodawca rozbudowuje tutaj tą procedurę o konieczność wystąpienia do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta gminy sąsiedniej, gminy pobliskiej i musi określić ten termin, wydłużyć ten termin, jeżeli chodzi o możliwość przedłożenia opinii, na minimum 45 dni, maksymalnie na dni 60. Natomiast co ciekawe, wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej najpóźniej 30 dni przed planowanym przedstawieniem opinii musi o tym ogłosić, o zamiarze przedstawienia tej opinii w prasie miejscowej przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym aktem planowania przestrzennego lub w siedzibie obsługującego go urzędu oraz udostępnić tę informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy lub Miasta, na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Gminy lub Miasta, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Czyli tych sposobów jest tutaj dość dużo. Więc tutaj de facto wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej musi informować o zamiarze wydania tej opinii, a w momencie, kiedy ją wyda, musi także tą opinię zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli chodzi o samą procedurę, powiedzmy sobie, wyłożenia, dzisiaj powiedzielibyśmy już po zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym konsultacji społecznych, to tutaj także mamy odstępstwo od tej zwykłej procedury planistycznej, albowiem trzeba będzie o rozpoczęciu konsultacji społecznych ogłosić przynajmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdzie w procedurze zwykłej wystarczy, że to ogłoszenie pojawia się w samym dniu konsultacji, rozpoczęcia konsultacji. Natomiast trzeba będzie te konsultacje prowadzić przez okres co najmniej 60 dni
natomiast nie dłuższy niż dni 90. Jest to znowu dość duże odstępstwo, jeżeli chodzi o zwykłą procedurę planistyczną, ponieważ w normalnym trybie prowadzi się te konsultacje społeczne w istocie przez okres do zasady 28 dni. Natomiast tutaj mamy rozjechanie się przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wymogów, jakie stawia ustawodawca w przypadku sporządzania planów miejscowych dla elektrowni wiatrowych. Mamy nowe formy konsultacji społecznych, zatem mamy tutaj zbieranie uwag przez 28 dni zgodnie z procedurą planistyczną dotyczącą normalnych planów miejscowych w cudzysłowie. Natomiast pojawia się tutaj pytanie, czy ten okres zbierania uwag ma być przesunięty na dni 60 przynajmniej. Wydaje się, że tak. Ponadto w ramach konsultacji społecznych mają być przeprowadzone spotkania otwarte, panele eksperckie lub warsztaty. Tutaj gmina może wybrać, którą z tych form chce wykorzystać. W następnej kolejności gmina może zorganizować spotkanie plenerowe, ewentualnie spacer studyjny, które mają być zorganizowane na obszarze objętym aktem planowania przestrzennego. Mogą być zbierane ankiety lub geoankiety oraz ewentualnie może gmina wybrać spośród tych wszystkich form także przeprowadzenie wywiadów, zorganizowanie punktów konsultacyjnych lub dyżurów projektanta. Te kwestie proceduralne, proszę Państwa, tutaj dla osób, które zajmują się planowaniem przestrzennym w urzędach gmin są bardzo niejasne i niezrozumiałe, dlatego że tutaj wydaje się, że ustawodawca chce wprowadzić niejako taką specprocedurę dla elektrowni wiatrowych, żeby jak najmocniej zaangażować społeczność lokalną i poznać stanowisko społeczności lokalnej w zakresie lokalizowania elektrowni wiatrowych. Natomiast z drugiej strony odsyła do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i te przepisy co do zasady są ze sobą bardzo mało spójne. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o samo lokalizowanie elektrowni wiatrowych, to tutaj w momencie, kiedy będą rozpoczynane te konsultacje społeczne, znowu trzeba będzie przekazać gminie pobliskiej, czyli wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta tej gminy, która sąsiaduje z obszarem gminy, na której mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe, informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych i znowu wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej będzie musiał w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji zawiadomić w taki sam sposób, jak zawiadamiał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Natomiast w dalszej kolejności tutaj oczywiście będą wprowadzane zmiany do projektu planu miejscowego przez organ sporządzający projekt planu miejscowego. Natomiast w tym zakresie ustawodawca dążył do tego, żeby w sposób szczególny zwiększyć partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, żeby te procedury stały się coraz bardziej transparentne. Natomiast w tym zakresie doprowadził do tego, że jeżeli w związku z wyłożeniem projektu planu miejscowego do publicznego wglądu nastąpią zmiany, które de facto mogą być niekorzystne w odczuciu społeczności lokalnej, to nie będzie musiał organ prowadzący to postępowanie ponawiać konsultacji społecznych. Więc w tym zakresie, proszę Państwa, wydaje się, że ustawodawca z jednej strony kładzie szczególny nacisk na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, na transparentność procedur dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku procedur dotyczących elektrowni wiatrowych szczególną uwagę przykłada poprzez wydłużenie terminu, w którym społeczność lokalna może wziąć udział przy konsultowaniu tych procedur planistycznych. Natomiast z drugiej strony w przypadku złożenia uwagi przez zainteresowanego inwestora i uwzględnieniu jej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta nie ma konieczności ponowienia konsultacji społecznych. Więc tutaj mamy taką zupełną niespójność i rozbieżność w działaniach ustawodawcy. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o lokalizację elektrowni wiatrowych, to jest rzecz, która bardzo rzadko pada, jeżeli mówimy o transformacji energetycznej w Polsce. My mamy dość dużo terenów w tej chwili już przeznaczonych przede wszystkim pod farmy fotowoltaiczne. Jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, też sobie z tym inwestorzy radzą, więc tutaj moi poprzednicy, pani profesor i pan profesor, mówili tutaj o kwestiach związanych z brakiem terenów związanych pod inwestycje. Pan profesor w pierwszej kolejności mówił o braku terenów związanych, umożliwiających lokalizację zabudowy mieszkaniowej. Później tutaj też w wypowiedzi pani profesor przewijała się kwestia
kwestia związana też z zabezpieczeniem tych terenów przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. I to jest taki problem dość często podnoszony. Natomiast wydaje mi się, że wszyscy zapominają o innej kwestii. My te tereny w Polsce już mamy, wbrew pozorom. Mamy dość dużo planów miejscowych, na podstawie których mogą być lokalizowane elektrownie wiatrowe, nawet po tych zmianach. Natomiast problemem są moce przyłączeniowe, bo wyprodukowanie energii dzisiaj z odnawialnych źródeł energii w Polsce, jeżeli chodzi o lokalizację terenów, nie stanowi większego problemu. Natomiast po wyprodukowaniu tego prądu trzeba go gdzieś przesłać, prawda? Więc tutaj albo nie ma tych mocy przyłączeniowych, żeby firmy zajmujące się transportem tej energii odebrały tą wytworzoną energię, albo wprost można zaryzykować stwierdzenie, że te firmy nie są zainteresowane tym, żeby tą energię odbierać. Natomiast z perspektywy inwestorów zabezpieczenie finansowe mocy przyłączeniowych bardzo często przerasta możliwości finansowe poszczególnych inwestorów, tym bardziej inwestorów rodzimych. W związku z tym zabezpieczenie mocy tych przyłączeniowych energetycznych jest kwestią, która powoduje, że tylko bardzo potężni gracze na rynku są w stanie ponosić takie koszty finansowe. Dla przykładu 15 turbin wiatrowych, każda po 3 mega, gdzie to nie są jakieś duże turbiny wiatrowe, to na dzień dobry jest wydatek 45 milionów złotych. Więc to są tego rzędu kwoty, którymi musi inwestor na dzień dobry dysponować, nie żeby wytworzyć tą energię, tylko żeby tą energię móc przesyłać. Także tutaj, proszę Państwa, myślę, że jeżeli chodzi o kwestię transformacji energetycznej, dość duży dyskurs skupia się wokół kwestii związanych z samą transformacją, z koniecznością odejścia od kopalin, natomiast nie mówi się o kwestiach związanych z magazynowaniem energii. Znaczy o tym się mówi, ale mówi się o tym w tych kręgach biznesowych, ponieważ to będzie kolejny przedmiot zarabiania pieniędzy, gdzie będą magazyny energii, tą energię trzeba będzie magazynować. Bo popatrzymy na fotowoltaikę, ona wytwarza dużo energii w godzinach szczytu, jak jest najwięcej słońca, a w tym samym czasie ludzie są w pracy, więc my w domach tej energii nie potrzebujemy. Więc pytanie, co z tą energią zrobić, której jest najwięcej tam pomiędzy godziną powiedzmy 11 a 14 czy 15, którą trzeba wykorzystywać, jak ludzie wracają do domu w okolicach 17 i 18. Więc to jest jak gdyby ten przedmiot, na którym wydaje mi się, można się skupić, mówiąc także o energii odnawialnej, o zielonej transformacji, ponieważ jest to temat, którego albo unikamy, albo któremu nie poświęcamy tak dużo uwagi, ile powinniśmy. Panie profesorze, nie wiem, czy nie przekroczyłem czasu. Zatem dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli jakaś dyskusja się wywiąże, to tutaj korzystam z tego, że jestem na miejscu w obecności pana profesora Lutrzykowskiego. Także oddaję głos. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu doktorowi Marcinowi Pelcowi za niezwykle interesujące wystąpienie. To są sprawy, które niekiedy w rozmaitych dyskursach społecznych bulwersują opinię publiczną. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy 3 wystąpień. Przypomnę, pan profesor Wojciech Gonet mówił o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i istniejących ograniczeniach terenów pod zabudowę w miastach. Pani profesor Iwona Kowalska mówiła o wsparciu unijnym dla zielonej transformacji. I pan doktor Pelc, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, mówił o owych wiatrowniach. Spróbujmy zatem porozmawiać. Przejdźmy do dyskusji. Może na początek pytania, wystąpienia. Zwracam się tutaj do referentów, a także innych osób, jeśli ktoś połączył się z nami. Bardzo proszę. Może na początek, i niech to będzie zachęta, chciałbym najpierw zwrócić się do pana profesora Wojciecha Goneta. Panie profesorze, jak pan ocenia funkcjonowanie, to wszystko, co wiąże się z Lex Developer?
w kontekście problemów, o których Pan mówił, w kontekście właśnie zaspokajania potrzeb i ograniczenia terenów pod zabudowę. I tutaj ciśnie mi się jeszcze jedno pojęcie, patodeweloperka. Panie Przewodniczący, ale Pan Profesor Gonet wspominał, że będzie się musiał żegnać z gośćmi konferencji, więc chyba nie jest już obecny na spotkaniu. Pani profesor, a czy, bo pani temat, tytuł pani wystąpienia jest pełen takich, powiedziałbym, intelektualnych wręcz prowokacji, choćby sprawiedliwa transformacja. O, to jest bardzo interesujące zagadnienie. Chciałbym panią zapytać, dotknęła pani tej kwestii, mianowicie roli jednostek samorządu terytorialnego. Czy może mogłaby pani zgłosić jakiś postulat, dezyderat, wniosek pod adresem normodawcy, pod adresem władz stanowiących prawo? Może rzeczywiście należałoby nieco zwiększyć uprawnienia, zmienić uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych problemów, o których pani mówiła. Pani profesor. Dziękuję panie profesorze za pytanie. To bardzo ważne pytanie, jakie pan zadał. Nie wiem tylko, czy moja wiedza na ten moment jest wystarczająca, aby móc zadowolić swoją odpowiedzią. W każdym razie wydaje mi się, że mamy taki moment teraz, też związany z kontekstem powyborczym, że być może zmienią się priorytety w zakresie pochylenia się nad koncepcją finansowania jednostek samorządu terytorialnego w ogóle. A w tym jakby kompleksowym ujęciu tej zmiany być może byłaby szansa, choć nie sądzę, żeby teraz korporacje samorządowe akurat na to jakoś szczególnie zwracały uwagę, bo czekają raczej na takie fundamentalne zmiany, jak dotyczące, powiedzmy tak, poprawienia negatywnych skutków wprowadzenia Polskiego Ładu, gdy chodzi o ubytek dochodów bieżących w budżetach JST, głównie udziały w podatku PIT, ale na przykład tak, gdyby powiedzmy był jakiś zespół złożony powiedzmy między innymi z przedstawicieli środowisk naukowych, powiedzmy w kooperacji powiedzmy z przedstawicielami Krajowej Rady Regionalnych i Sobrachunkowych, którzy tutaj też u Państwa, przedstawiciele są, tak, pan profesor Jurewicz na przykład z RIO, czy też z innymi grupami interesariuszy. W ogóle można byłoby zastanowić się, że skoro mamy coraz więcej problemów i rozwiązanie tych problemów wykracza poza granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego, więc po pierwsze trzeba uczyć się integracji, to trochę jest jakby już zapoczątkowane, bo w poprzedniej perspektywie, jeszcze w poprzedniej przecież był instrument ZIT, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Żeby pozyskać pieniądze, trzeba było robić porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi, trzeba się było umieć dogadywać, nawet jak się mogło mieć na wejściu nie do końca jakby zbieżne interesy. Więc finanse trochę uczą tego, żeby umieć się dogadywać, ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo gdyby był taki właśnie, gdyby na przykład Ministerstwo Finansów na przykład tak jakby widziało w tym sens wykorzystania powiedzmy tak, takiego podejścia stricte akademickiego, przecież my mamy bardzo dużą bazę różnych badań na różne wątki tematyczne, które nam dają punktację, która dla nas jest ważna w ocenie okresowej pracownika, ale nie zawsze ona ma upust, bym powiedziała, w takim ujęciu stricte pragmatycznym, czyli w aplikacyjnym charakterze, na przykład gdy chodzi o zmianę jakości stanu prawa, to na przykład ja bym proponowała oto taki jakby pomysł do rozważenia, na te trudne czasy właśnie przy tych różnych skumulowanych problemach o różnej proweniencji, żeby zaproponować może jakby wykonanie jakichś takich badań próbnych
czy miałoby sens przygotowanie w obrębie tego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego dedykowanego takiego czegoś jak podsektor, nie wiem, to na razie tak mówię bardzo tak zupełnie roboczo, dochodów dedykowanych do rozwiązywania, bym powiedziała, problemów takich jak ta na przykład sprawiedliwa transformacja, ale w układzie regionalnym. Bo tak, raz mamy COVID, tutaj część samorządów ma problemy z odejściem od kopalin, więc dzisiaj są takie problemy, a za chwilę mogą być inne, na przykład związane ze sztuczną inteligencją, jak ona będzie wpływała na przykład na system finansowania JST. Przykładowo. W związku z tym jakby taki dedykowany, bym powiedziała, element, który mógłby przy jakiejś też określonej procedurze być dedykowany do takiego rozwiązywania kompleksowego. Bo w tej chwili na przykład na tym przykładzie, co dotyczył mojej prezentacji, w końcowym slajdzie ja po prostu wzięłam przykłady programów z 21-27, które są na przykład ujęte tekstowo w tych terytorialnych planach. Jest tego bardzo dużo, ale to nie znaczy, że dostępność środków z tak dużej liczby tytułów prawnych daje faktyczne przełożenie, tak, dla samorządów. Też trzeba pamiętać, że w urzędach trzeba mieć pracowników, którzy są jeżeli nawet nie wynieśli tego ze studiów, bo mogli kończyć studia w różnym momencie czasowym, ale muszą nauczyć się takiego podpowiadania organom wykonawczym, szczególnie z pionu skarbnika, no ale nie tylko, strategicznego podejścia do inwestycji. To, o czym na przykład tutaj wspominał pan doktor Pelc, mówiąc o tym, że mówi się o terenach, ale to takie już bardziej, bym powiedziała, powszedni obszar, ale znacznie mniej się mówi o problemach związanych z tym zmagazynowaniem, że nie ma chętnych na kupno tej energii. Tak samo jak się nie mówi o tym na przykład tak przy fotowoltaice, jak potem zneutralizować na przykład te panele, jak już one będą zniszczone. Czyli jakby strategiczne podejście do tego, jakie te inwestycje są nam potrzebne, bo one wszystkie kosztują, ale potem po pierwsze, że trzeba je utrzymać, a niektóre z nich, te związane z OZE, będą wymagały ekstra kosztów, by je zutylizować. I też jakby zgodnie z tymi regułami, żeby nie szkodzić środowisku. Więc taki oto pomysł na takie dedykowane może dochody przy jakiejś określonej procedurze, to być może byłby może jakiś pomysł, żeby się jakoś z tym jakoś uporać, ale przede wszystkim podstawa zwiększenie gwarancji samodzielności finansowej w klasycznych dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję. Czy jestem słyszany, czy nie? Bardzo dziękuję. Tak. Dziękuję, pani profesor. Pan dr Marcin Pelc wyraża gotowość wystąpienia, udziału w dyskusji. Tutaj może pytania? Bardzo proszę, pani profesor tutaj. Ten problem neutralizacji tych paneli fotowoltaicznych, on też dla mnie zawsze stanowił taką zagadkę, co z tym będziemy robić, prawda? Natomiast ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z panem doktorem z Politechniki Bydgoskiej, który zajmuje się stricte odnawialnymi źródłami energii. I tutaj jest kwestia, na którą my zwracamy uwagi. To oczywiście neutralizowanie tych paneli fotowoltaicznych, bo one mają różną żywotność. Teraz oczywiście ona jest coraz większa, prawda? Gdzieś ona tam już będzie pewnie sięgała 18, może 20 lat. Natomiast tutaj to będzie kolejny biznes, dlatego że tam też jest trochę zbyt dużo cennych materiałów, żeby je niszczyć, więc one będą przerabiały, więc nad tym już się pracuje. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie, o których mówiła pani profesor, bo my jak mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, to my przede wszystkim mamy na myśli poziom gmin. Natomiast czy nie uważa pani profesor, że jeżeli mówimy o transformacji energetycznej, to nawet jeżeli chodzi o te najbogatsze gminy w Polsce, one nie są w stanie sprostać tym wszystkim wyzwaniom finansowym i czy my, jak mówimy o sprawiedliwej transformacji energetycznej, to nie powinniśmy mieć na myśli poziomu regionów, czyli poziomu samorządu województwa, bo to samorządy województwa są tymi jednostkami samorządu terytorialnego, które są w stanie dźwignąć finansowo te wszystkie kwestie związane z transformacją energetyczną w Polsce. Dziękuję. Proszę, panie profesorze, oddaję głos.
Tak, ja się zupełnie z panem doktorem zgadzam. No i ten fundusz, o którym mówiłam, no to on, mówiąc o jednostkach samorządu, no to tak, to jest poziom właśnie regionu. Ja sobie nie wyobrażam, tak, żeby mieć jakby tą koncentrację problemów w różnych terenach rozlokowaną i o różnym stopniu, bym powiedziała, szkodliwości w układzie skali mikrogminy, bo siłą rzeczy, nawet gdybym miała najlepszych urzędników wizjonerskich, no to po prostu to jakby wychodzi poza ramy po prostu tak terytorialnego spojrzenia, a nie można też wytracać pieniędzy publicznych na jakieś krótkotrwałe przedsięwzięcia. Więc tutaj w tym rozporządzeniu dotyczącym tej sprawiedliwej transformacji, tak, to jest poziom regionów i to jakby jest w mojej ocenie bardzo dobry ukłon. On będzie jakby takim potem jakby nośnikiem, przepraszam, tak w cudzysłowie powiem, tych środków na te mniejsze obszary terytorialne w rozumieniu gminy, gdzie te konkretne problemy są do rozwiązania. Więc nie, ja uważam, że przy transformacji, niezależnie od przymiotnika używanego, tutaj jest sprawiedliwa, pewnie można coś innemu by kontestować, tak, sprawiedliwa czy niesprawiedliwa. Ale w każdym razie nie, poziom regionalny to absolutnie według mnie jedyny jakby w naszym ustroju samorządowym szczebel, który powinien się tym zajmować i na szczęście tak to zostało zapisane, tak, w tym rozporządzeniu. Natomiast tutaj jeszcze jest jedna kwestia, bo proszę zwrócić uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego, w tym te najniższe gminy, prawda, one muszą zmniejszyć zużycie energii, prawda, więc tutaj oczywiście co się teraz robi? Wchodzimy w termomodernizację, tak, no i jeżeli mamy zaoszczędzić prąd, no to w większości przypadków wyłącza się co drugą latarnię na przykład, prawda, albo te latarnie świecą krócej. Wydaje mi się, że raczkują teraz chyba tak zwane umowy EPC, o ile dobrze pamiętam. Chyba tych umów kilkadziesiąt się w Polsce zawarło, gdzieś Kraków chyba dość mocno wchodzi w te kwestie. Natomiast tam też jest brak regulacji prawnych z tego co mi się wydaje. Tutaj nie jestem specjalistą, ale to jest taka kwestia, która się pojawia. Natomiast z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego, z perspektywy gmin przede wszystkim, o wiele prościej jest zrobić, przejść przez zamówienia publiczne, wybrać wykonawcę, wykonać termoizolację budynku, niż wchodzić w te umowy, które w tej chwili są dość problematyczne. Więc tutaj oczywiście to, co mówimy, to jest poziom regionów, natomiast też co do zasady musimy pamiętać o tym, że ten problem też dosięga właśnie gmin, więc wydaje mi się, że takim największym problemem jest kwestia połączenia tych działań na poziomie regionu z możliwościami i z działaniami gminy. No, ja tutaj się z zupełności z panem zgadzam. Jak ta współpraca wygląda, no to mógłby być przedmiot oddzielnej konferencji. Na ten temat też troszeczkę badań przeprowadzono. Więc... Ale czy pan by oczekiwał, żebym jakąś propozycję legislacyjną tutaj chciała teraz zaproponować? Nie, bo ja oczywiście tutaj, to są moje przemyślenia z obserwacji tego, co się dzieje, więc po prostu chciałem dopytać, czy pani profesor ma takie samo odczucie, że tutaj należałoby wprowadzić rozwiązania, bo my tutaj się skupiamy albo na tym poziomie regionów z jednej strony, albo na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, takim jak gminy, tak? Natomiast jak gdyby brakuje rozwiązań, czy to systemowych, czy to ustawowych, które by pokazywały, w jaki sposób to współdziałanie ma się odbywać. Tak, to myślę, że tutaj pana przemyślenia są bardzo cenne, dlatego że w tej chwili tak sądzę. Ja nie wykonywałam badań w tym zakresie, ale tak mogę pewno małe domniemanie poczynić z rozmów z praktykami, z którymi zawsze, że tak powiem, chylę przed nimi czoło, bo zawsze się można od nich dużo nauczyć, my finansiści, że tak jakby w tej chwili jakby dla samorządów gmin, samorządy województw są, że tak powiem, przekaźnikiem, bym powiedziała, w programowaniach unijnych, po prostu organizatorem tak możliwości ubiegania się o środki w RPO na przykład.
w RPO i to być może powinno mieć znacznie szerszy wachlarz, co być może by wymagało rzeczywiście innych ram instytucjonalnej współpracy, zmiany może częściowo z zakresu kompetencji województw samorządowych przykładowo. Bardzo dziękuję pani profesor. Ja oddaję głos panu profesorowi. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani profesor, dziękuję panu doktorowi. Pana doktora Marcina Pelca chciałbym zapytać o taką oto sprawę. Jak to w świetle pańskiej znajomości problemów wygląda w świadomości, w postawach mieszkańców tych miejscowości, gdzie mają być zlokalizowane owe wiatrownie? Bo w rozmaitych społecznych dyskursach pojawiają się newsy, powiedziałbym takie wręcz podszyte wiedzą zabobonną, podające, to są informacje mówiące, jakoby instalacja owych wiatrowni wpływała na zmniejszenie prokreacji ptactwa i takie różne tego typu dość ciekawe i dyskusyjne informacje pojawiają się. Czy pan z tym spotyka się? Jak to jest, panie doktorze? Panie profesorze, jeżeli chodzi o lokowanie elektrowni wiatrowych i podejście społeczności lokalnych, ja tutaj abstrahuję od kwestii estetyki, ładu przestrzennego, bo nie chciałbym tutaj dzielić się swoimi przemyśleniami, które są bardziej emocjonalne niż merytoryczne. Natomiast jeżeli chodzi o obserwację dotyczącą tego, czego oczekują społeczności lokalne, jeżeli dana gmina decyduje się na lokalizowanie elektrowni wiatrowych, to mieszkańcy co do zasady dzielą się na dwie grupy. Na tą grupę, która chciałaby, żeby elektrownia, na tą grupę, która jest właścicielem terenu, na których ta elektrownia wiatrowa będzie posadowiona, i na tą grupę, która chciałaby być w tej grupie tych właścicieli. Tak? Dlatego, że tutaj firmy, które lokalizują elektrownie wiatrowe, one nie kupują gruntów, one nie mają swoich gruntów, one są dzierżawione. Tak? W związku z tym każdy właściciel nieruchomości, przede wszystkim w takich terenach jak Podkarpacie, gdzie te gospodarstwa rolne są dość mocno rozdrobnione, no to w tej sytuacji każdy jest jak najbardziej zainteresowany tym, żeby ta elektrownia wiatrowa powstała właśnie na jego terenie, na jego gruncie, dlatego że jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych w stosunku rocznym, jeżeli chodzi o samą dzierżawę. Natomiast, więc w tym zakresie to są takie moje przemyślenia, natomiast tutaj pan profesor wcześniej zadał pytanie dotyczące ustawy Lex Developer, prawda? Więc tutaj wydaje mi się, że widzimy takie bardzo rozbieżne, żeby nie powiedzieć schizofreniczne podejście ustawodawcy, bo z jednej strony ogranicza się możliwości lokalizowania inwestycji mieszkaniowych. Ustawodawca podnosi, że mamy za dużo terenów związanych z zabudową mieszkaniową. To jest główna przyczyna między innymi zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a z drugiej strony bocznymi drzwiami zostawia nam się Lex Dewelopera, który ma jeszcze obowiązywać do 2026 roku. Co więcej, jednocześnie daje się możliwość uchwalania zintegrowanych planów inwestycyjnych. I teraz, o ile ustawa Lex Developer obowiązuje gdzieś od 2015 roku, ile dobrze pamiętam, to w tej sytuacji po zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ma walczyć właśnie z tak zwaną patodeweloperką, zostawia nam się jeszcze w tym okresie przejściowym Lex Developera i oprócz tego wprowadza się jeszcze kolejne narzędzie bocznymi drzwiami, jakim jest zintegrowany plan inwestycyjny. Więc tutaj oczywiście te możliwości, jakie daje ustawodawca, powodują, że deweloperzy z nich korzystają. Tak? Więc to jest kwestia rozwiązań systemowych, uregulowań prawnych i zdecydowania się ustawodawcy, co chce osiągnąć. Albo maksymalnie ogranicza zabudowę mieszkaniową, albo chce ją ułatwić. Więc tutaj w tych przekazach polityków, które się pojawiają, bardzo trudno jest odkodować, czy oni rozumieją problematykę, bo z jednej strony mówią właśnie o braku terenów mieszkaniowych i o tym, że procedury trwają długo, a z drugiej strony mówi się o przeznaczaniu nadmiernej ilości terenów związanych z zabudową mieszkaniową, przepraszam za stwierdzenie, za kolokwializm, jak popadnie. Więc
albo idziemy w jednym kierunku, albo w drugim. Natomiast z jednej strony ustawodawca mówi, ograniczmy ilość terenów związanych z zabudową mieszkaniową, bo jest ich za dużo i faktycznie, jeżeli przeanalizujemy sobie dane dotyczące wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, ilości planów miejscowych, co prawda 10 lat temu, ale były prowadzone takie badania przez profesora Śleszyńskiego z Instytutu Zagospodarowania Przestrzennego PAN-u, gdzie profesor szacował, że w samych planach miejscowych związanych z zabudową mieszkaniową jest przeznaczonych do zabudowy w Polsce tyle terenów, że Polska by musiała mieć jakieś 60-70 milionów mieszkańców. Od tamtej pory naprodukowaliśmy jeszcze planów miejscowych i oprócz tego rok rocznie wydaje się około 100 tysięcy decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych, więc faktycznie wydaje się, że tych terenów jest za dużo, natomiast to jest kwestia tego, czy zawsze są wybierane właściwe tereny do lokalizowania tejże zabudowy mieszkaniowej. Natomiast Lex Developer oczywiście z perspektywy deweloperów będzie oceniany bardzo pozytywnie, z perspektywy wielu mieszkańców jest to jak najbardziej szkodliwe rozwiązanie prawne. Także dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze chętnych do dyskusji, wypowiedzi? Proszę Państwa, okazuje się, że i w takim niewielkim gronie można prowadzić interesujące dysputy dotyczące tak bardzo istotnych problemów, jak te, które były przedmiotem Państwa wystąpień. Chciałbym zaapelować i prosić i zaprosić wszystkich referentów dzisiejszej konferencji. Zwracam się zwłaszcza do Państwa, którzy występowali w tym moderowanym przeze mnie panelu, o kontakt z Komitetem Organizacyjnym Konferencji, gdyż, uwaga, uwaga, planujemy, tak jak do tej pory, nawiązać do dobrej praktyki, przygotowanie publikacji naukowej poświęconej problemom, które były przedmiotem Waszych, między innymi Państwo, wystąpień. Także proszę o tym pamiętać. Będziemy też do Państwa docierać z tym apelem, z tą prośbą. Tym samym nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam posiedzenie naszego panelu. Jednocześnie jest to zamknięcie naszej konferencji, co czynię z upoważnienia organizatorów konferencji. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się i do zobaczenia na kolejnej konferencji poświęconej problematyce innowacyjny samorząd. Bardzo dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękujemy, panie przewodniczący, bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.